Hello. हॅलो राऊत सर, माझा आवाज येतोय? येतोय सर आवाज? तुम्हाला येतोय? हॅलो, आवाज येतो सर माझा? हो हो येतो. ओके ओके. So thank you very much one and all. Prashant Bageshwar, welcome you all second day of national level virtual on NAAC RAF, that is revised assessment and accreditation. Today I invite Miss Neha Mahurkar ma'am to start the proceeding of today. समोरच्या लोकांना दिसते थोडं तरी. Hello. Hello, Raut sir. Should we start? Hello. Yes, start. Okay, sir. Hello, everyone. A very warm good morning and heartily welcome to all of you. I, Miss Neha Mahurkar, Assistant Professor, Mungsaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwa, welcomes you all on the second day of National Level 5 Days Virtual Faculty Development Program on NAAC RAF, that is Revised Assessment and Accreditation Framework, which is organized by IQAC Department, Mungsaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwa, in collaboration with HRDC, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Amolokchand Mahavidyalaya, Yavatmal, and Fulsing Naik Mahavidyalaya, Pusat. Yesterday, on the first day of this FDP, we got a huge response, and I hope the same will be received for today also. It's our pleasure to have organized such a useful activity. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of us with here today to build this event. With this note, I would like to welcome our resource persons, Mr. Parag Shah sir, IQAC coordinator, Modern College, Ganesh Khind, Pune, for the invited talk in session 1. I heartily welcome you, sir, on behalf of this college. Then for a second session, we have Dr. C.M. Zadav, sir, Principal and Professor, Mauli Group of Engineering and Technology, Shegaon. I welcome you, sir. Then for the second talk, we also have Dr. P.M. Ardhapurkar, sir, IQAC coordinator, Mauli Group of Institutions, College of Engineering and Technology, Shegaon. Welcome, sir. I would like to take an opportunity to welcome the President of Vidya Prasarak Mandal, Shri Vasantraoji Guikhedkar, sir, respected Secretary, ma'am, Professor Dr. Sangeetatai Guikhedkar. Welcome, sir. Welcome, ma'am. It's my pleasure to welcome Principal of our institute, respected Dr. V.B. Raut, sir, Vice Principal Dr. Chakve, sir, IQAC Coordinator Dr. Bageshwar, sir, and all the organizing committee members. Also, all the teaching and non-teaching staff of our institute. It's my honor to extend my and have joined us on this virtual platform.
So without which is curricular aspects. I will be delighted to introduce Shah sir before starting the session. Sir is currently working as assistant professor and IQAC coordinator in Modern College Ganeshkhind, Pune. He has a great experience of 20 years as a full-time faculty in commerce, along with 15 years experience as a visiting faculty for functional Hindi vocational. Then Sir is also the founder of IQAC Cluster India and life member of Indian Accounting Association. Professor Shah has been awarded as the Best Teacher Award by Progressive Education Society in January 2018. Sir has been ranked as third in a Diploma in Computer Management, Pune University. He has a number of publications in national as well as international conferences to his credit. He has the experience of a resource person for a general orientation program by UGC, HRDC, Pune University. Sir has coordinated 2 national seminars and also authored 2 books. He has worked for in-house research journal titled Commerce Horizon. His area of consultancies are translation, soft skills, DTP, assessment, and accreditation of higher education institutes. So I congratulate you, sir, for all the achievements you have, and it's our honor to have you with us. So without taking much time, I would really like to request Professor Shah sir to please guide us regarding the criteria 1 of NAAC. Over to Shah sir. Please, sir. Thank you very much for the nice introduction. Let me first of all thank all the organizers of this particular faculty development program, 5-day faculty development program on NAAC accreditation and assessment and accreditation. The organizing committee of Amolak Chand Mahavidyalaya and the Fulsing Naik Mahavidyalaya, the HRDC of Sant Gadgi Baba Amravati University, and the IQAC members of the 2 colleges. And a very good morning to all the participants of this particular faculty development program. From this session onwards, we are going to discuss about the different criteria of the self-study report, that is SSR, that we are going to send along with the for the assessment and accreditation to the NAAC office. Now, when we talk about this SSR, and when we talk about the 7 different criteria for SSR, what type of information we have to submit? Nowadays, we all know that SSR should be submitted online. In the previous framework, it was offline, that we have to submit the SSR, we have to compile the information, we have to print an information in a bound book, and we have to submit 5 copies to NAAC office Bangalore. Nowadays, the system is changed. We have to submit the SSR online. So we will discuss about these things and what we have to do, what type of documentation is required for all these things that we are going to discuss from this session onwards. I'll be discussing about criteria number 1, that is curricular aspects. Can I share the screen? Yes. I think the screen is visible, isn't it? Anyone can tell me? Yes, sir, it is visible. Yes, thank you. Thank you.
So we are going to discuss about the things that we are going to send along with the SSR. So before starting with the actual 7 criterias, still we have to send some another information which is related to your own institution in the SSR. Before entering to the 7 different criteria, we have to send one executive summary to the NAAC along with the SSR, which is around about 5,000 words. We have to write in 5,000 words. What we can include in this SSR? We can include, the executive summary. We can include introductory note of our institution. We can include the criterion-wise summary of our institution. We can include a SWOT analysis of our institution and any other highlighted points about the institution. That executive summary will be followed by profile of the institution, wherein the names and addresses of the office bearers or some other information, related information will be submitted to the on the portal before submitting the criterion-wise information. That profile of the institution will be followed by the extended profile of the institution, wherein we have to enter some numerical information, some factual information about our organization. That means how many programs are offered by the institution, what are the number of courses that we are offering across all the programs, what are the number of students year-wise during the assessment period, that is the 5 years period of the institution. Then the number of seats reserved for the reservation category as per the government rules. The rules are different in different states. So according to that rule, what are the different seats that are reserved for reservation category for last 5 years. Then the number of outgoing final year, that is final year students year-wise during last 5 years. It can be for UG or PG, both. Then we have to also mention some number of full-time teachers year-wise during the last 5 years, number of sanctioned posts year-wise during last 5 years. That means they will calculate how many sanctioned posts are there and how many full-time teachers are engaged in the institution in actual practice. Then total number of classrooms, total number of seminar halls available with the institution, total number of expenditure, total expenditure excluding salary component year-wise for the last 5 years, and the number of computers available for academic purpose, that means available for the students. So all these information will be entered in the extended profile. Now be careful, this extended profile is most important thing, because from this session onwards, as I told you that we are going to discuss about 7 different criteria. In many of the criteria, in many of the quantitative metrics, there are 2 types of metrics, qualitative as well as quantitative. So in many of the quantitative metrics, percentage or ratio is required to be calculated. Now, we are not supposed to calculate any percentage or any ratio. The percentage or ratio will be calculated by the system itself. But for calculation of that percentage, for calculation of that ratio, the system will take denominator from this extended profile. Because in this extended profile, you are going to enter the total number of students for each year, total number of teachers, full-time teachers for each year. So whenever there is some percentage or ratio that is required to be calculated, the denominator will be taken from this extended profile. थोडक्यात मराठीत सांगायचं झालं तर ह्या एक्सटेंडेड प्रोफाइल मध्ये आपण जी माहिती भरतो, एक्सटेंडेड प्रोफाइल मध्ये जे इन्फॉर्मेशन आपण भरतो, तिथं जे आकडेवारी आपण भरतो, ती आकडेवारी पुढच्या 7 क्रायटेरियांमध्ये जिथे जिथे टक्केवारी कॅल्क्युलेट करायची, जिथे जिथे रेशो कॅल्क्युलेट करायचे, त्याच्यासाठी ती उपयोगी पडणार आहे. एक्सक्यूज मी सर. येस प्लीज. I think slides are stuck up. Slides will start when I'll start with criteria number 1. Okay. Talking about the previous things that we need to do before the criteria starts. Okay, sir. Okay. Thank you very much. So I'm telling you the importance of this extended profile, because whatever information you are going to fill in this extended profile, it is very important, because in each and every criteria, the ratio or percentage is going to be calculated with this extended profile, because always the denominator will be taken from extended profile directly by the system, and you are not supposed to calculate any percentage or any ratio. Though the percentage formula is given in manual of SSR, we are not supposed to calculate any percentage. That will be calculated by the system itself. Now, this extended profile will be followed by quality indicator framework. That is nothing but 7 different criteria. And in that 7 different criteria, we are going to submit
our information of our institution. Now we are going to study the first criteria, that is curricular aspects, and we are going to discuss about the UG and PG affiliated institutions in this particular session. So NAAC has prepared two different sets of different set of metrics for undergraduate and postgraduate institutions. So first of all, we have to understand what do you mean by undergraduate colleges and what do you mean by postgraduate colleges. Any institution which offers only undergraduate programs, for example, BA, BCom, BSc, only undergraduate programs, and there is no single postgraduate program, will be called as undergraduate colleges. And they have to follow the UG metrics, set of metrics. Whereas the colleges or institutions which follow or which offer at least one of the PG program, जे कॉलेज एकतरी पीजी कोर्स देत असेल त्यांना पीजी प्रोग्रामचे जे काही मेट्रिक्स आहेत ते फॉलो करावे लागतात, किंवा फक्त अंडरग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स आपण जर देत असू तर फक्त आपल्याला यूजी प्रोग्राम्सचे मेट्रिक्स फॉलो करायचे. या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी जायचंय. आता क्रायटेरिया नंबर 1 चा जर विचार करायला गेला तर यूजी आणि पीजीच्या मेट्रिक्स मध्ये किंवा त्याच्या प्रश्नांमध्ये फारसा फरक नाहीये, पण क्रायटेरिया 2 पासून मात्र त्याचे यूजीचे काही प्रश्न किंवा त्याचे काही प्रश्नांचे वेटेज मार्क आणि पीजीच्या काही प्रश्नांचे मार्क हे थोडेसे वेगळे आहेत. काही प्रश्नांना कमी, काही प्रश्नांना जास्ती असे मार्क वेगवेगळे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येऊ शकतात क्रायटेरिया 2 पासून. क्रायटेरिया 1 मध्ये प्रश्नही तेच आहेत आणि मार्कही तेवढेच आहेत, मग त्यामध्ये यूजी आणि पीजी मध्ये फारसा फरक दिसत येत नाही. आपण जर क्रायटेरिया 1 जर टोटल बघितला तर त्याच्यामध्ये 4 की इंडिकेटर्स आहेत. टोटल 100 मार्कांसाठी आहे यूजी पीजी दोन्ही महाविद्यालयांसाठी. अँड देर आर टोटल 11 metrics, 3 of which are qualitative and 8 are quantitative. That means out of 100 marks, 25 marks are for qualitative questions and 75 marks are quantitative questions. आता NAAC ची जी काही आपली असेसमेंट आहे ती वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सवर होत असते. पूर्वी पीअर टीम व्हिजिट यायची, ते 3 पीअर टीम मेंबर यायचे आणि ते 100% तुमचं असेसमेंट करून 100% मार्क तुम्हाला देऊन द्यायचे. आता मात्र तसं नाही राहिलं. आता तुमची 70% असेसमेंट ही थर्ड पार्टी करणार आहे आणि फक्त 30% ते तुमच्याकडे पीअर टीम व्हिजिट जे येणार आहे, जे पीअर टीम मेंबर्स येणार आहेत ते तुम्हाला मार्क देऊन जाणार आहे. आणि पीअर टीम मेंबर्स तुमच्यापर्यंत यायच्या वेळेपर्यंत ऑलरेडी तुमची 70% असेसमेंट झालेली असते, तुमच्या 70%चे मार्क रेडी असतात. पीअर टीम मेंबर उरलेले 30% मार्क देते आणि मग तुम्हाला तुमची रिझल्ट, तुमचं ग्रेड या ठिकाणी समजणार आहे. आता ज्या वेळेला आपण या क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्सचा विचार करतो, जिथे जिथे क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स आहेत ते स्वतः पीअर टीम येऊन या ठिकाणी व्हेरीफाय करणार आहेत, स्वतः बघणार आहेत आणि ते खात्री करून घेणार तुम्ही जे लिहिलं ते योग्य आहे किंवा नाही. क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स जे आहेत ते तुम्ही SSR अपलोड करताना तुमच्या NAACच्या पोर्टलवर अपलोड करणार आहात. त्याच्या समोर बरोबर तुम्ही त्यांचे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस अपलोड करणार आहात आणि जर ते एव्हिडन्सेस ऍक्सेप्ट झाले तर तुम्हाला त्या जे काही तुम्ही अपलोड केलेलं आहेत क्वांटिटेटिव्ह डेटा, न्यूमरिकल डेटा आणि त्याच्याबरोबरचे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस, त्यावरून तुम्हाला तुमचे मार्क मिळणार आहेत. या पद्धतीनं इथं कॅल्क्युलेशन्स होत जाणार आहेत. आता जे 4 की इंडिकेटर मी तुम्हाला सांगितलं त्यामध्ये पहिला की इंडिकेटर आहे करिक्युलम प्लॅनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन. आपला संलग्नित महाविद्यालय असतं, अफिलिएटेड कॉलेज असतं, किंवा आपल्याला विद्यापीठानं दिलेला करिक्युलम, विद्यापीठानं दिलेला सिलेबस हा आपल्याला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असतो. तो कशा पद्धतीनं प्लॅन करून तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवताय, त्याचं प्लॅनिंग किती इफेक्टिव्ह आहे हे या ठिकाणी आपल्याला, आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही कशा पद्धतीने करता हे आपल्याला या पहिल्या की इंडिकेटर मध्ये काही प्रश्नांच्या उत्तरात स्पष्ट करायचं असतं. दुसरा की इंडिकेटर आहे अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटी, म्हणजे तुमच्याकडे तुम्ही किती विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा वाव देऊ शकता, किती फ्लेक्झिबिलिटी आहे त्यांना विषय निवडण्यामध्ये, हे या ठिकाणी आपल्याला महत्त्वाचं ठरतं. तिसरा की इंडिकेटर आहे करिक्युलम एनरिचमेंट. विद्यापीठानं जरी काही सिलेबस दिलेला असला तरी तो एनरिच करण्यासाठी तुम्ही काय काय प्रयत्न करता तुमच्या संस्था लेवलला, हे या ठिकाणी महत्त्वाचं असतं. आणि चौथा प्रश्न आहे फीडबॅक सिस्टीम. इथे या करिक्युलम विषयी तुम्ही फीडबॅक घेता का आणि तो कशा पद्धतीने त्याचा वापर करता, हे या चौथ्या इंडिकेटर मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूयात आपल्या पहिल्या इंडिकेटर पासून, करिक्युलम प्लॅनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन. पहिल्या इंडिकेटर मध्ये प्रत्यक्षात आपल्याला करिक्युलम आपण कशा पद्धतीने प्लॅन करतो,
म्हणजे कोण, कधी, कसं, कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज घेऊन हे करिक्युलम प्लॅन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहे, हे आपल्याला या ठिकाणी समजून सांगायचंय, हे आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचंय. जे आपण नेहमी करत असतो, फक्त आता ते NAAC पर्यंत पोहोचवायचं आहे आणि ते चांगल्या शब्दांमध्ये आपल्याला पोहोचवायचं आहे. तर हा जो पहिला की इंडिकेटर आहे, त्यामध्ये आपण काय काय प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची चर्चा आणि त्या प्रश्नांमध्ये आपल्याला काय काय देणं अपेक्षित आहे त्याविषयी चर्चा करणार आहोत. निश्चितच याविषयी तुमच्या काही शंका असतील तर त्याचीही आपण या ठिकाणी आपण काही प्रश्नांची उत्तरही घेणार आहोत. पहिला जो प्रश्न येतो पहिला की इंडिकेटर मधला, द इन्स्टिट्यूशन एन्श्युअर्स इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरी थ्रू अ वेल प्लॅन्ड, बघा शब्द पण महत्वाचे, वेल प्लॅन्ड अँड डॉक्युमेंटेड प्रोसेस. म्हणजे तुमच्याकडे काहीतरी एक चांगला प्लॅन असला पाहिजे विद्यापीठानं दिलेला करिक्युलम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी. देयर शुड बी अ प्लॅन. आणि नुसता वेल प्लॅन आहे आमचा असं तोंडी सांगून चालणार नाही, तर दॅट शुड बी प्रूव्ड विथ द डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस. म्हणजे आम्ही प्लॅन केला पण त्याचे हे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आमच्याकडे आहेत. वी हॅव सम एव्हिडन्सेस विथ अस. So we have to also provide with the documentary evidences for that. आता काय काय याच्यामध्ये डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस लागणार आहेत आणि कसा प्लॅन करतो आपण? तर जेव्हा आपण अकॅडमिक प्लॅनिंग करतो, तर अकॅडमिक प्लॅनिंग हे प्रत्यक्षात सुरुवात होतं आपल्या संस्था लेवलला. पूर्ण संस्था लेवलला अकॅडमिक प्लॅनिंग तयार होतं की कशा पद्धतीने आपण प्लॅन करायचा आहे, कधी वर्ष सुरू होणार आहे, कोण कोण कुठले कुठले विषय आपण या ठिकाणी देतो, त्याच्यासाठी किती शिक्षक उपलब्ध आहेत, किती शिक्षक नव्यानं आपल्याला नेमायचे आहेत, मग कोणाला कुठले विषय द्यायचे, हे सर्व संस्था स्तरावर काही निर्णय घेतले जातात. त्यानंतर ते प्लॅनिंग डिपार्टमेंटल लेवलला होतं. डिपार्टमेंट आपापल्या स्तरावर वर्कलोडचं असेसमेंट करून किती नवीन रिक्रुटमेंट पाहिजे त्याप्रमाणे त्या नवीन व्यक्तींना बोलवून सर्व प्लॅनिंग तयार करतो. आणि मग इंडिव्हिज्युअल लेवलला पण प्लॅनिंग तयार होतं. म्हणजे स्वतः विषय शिक्षक, आता मला हा विषय शिकवायचा आहे, आय वॉन्ट टू टीच दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट, आय वॉन्ट टू टीच दिस पर्टिक्युलर करिक्युलम, सो व्हॉट शुड आय डू, हाऊ शुड आय प्लॅन, what is the expected time in which I have to deliver this particular curriculum, what is the extent of curriculum that I am going to deliver. So he will plan according to the available time and the expected outcome from the audience, and then the plan will be prepared on the answers to the expected questions: why, where, when, how, what, and who. If you try to answer these questions, you will get the answer of this particular question, that is, institution ensures effective curriculum delivery through well planned and documented process. So every institution should try to answer these questions. You will immediately get the answer for the first question. Now when we talk about the documentary evidences, how we can maintain these documents, how we can show that the process is well planned. So planning can be done from different processes, and we can store these documents. First thing is that we have to, every institution has to prepare the academic calendar. We are going to discuss this academic calendar in the next question, because the next question is based on academic calendar. So I will discuss academic calendar in the next question, second question of this key indicator only. The teaching plan, every teacher has to prepare the teaching plan. Every department will have their own teaching plan, and every teacher will prepare his or her own teaching plan. Then departmental meetings will be conducted. When the departmental meetings are conducted, the minutes will be recorded in that recorded for those departmental meetings. In those minutes, the distribution of workload, distribution of the courses to the different faculty members will be decided by the head of the department, and then some activities will be decided for the whole year, academic year, who is going to conduct which activity, who will be the coordinator of that activity. All these things will be decided in the departmental meeting. So the overall plan for the whole academic year will be discussed in departmental meeting, and that will be documented with the minutes of departmental meeting. Then we have to also prepare the learning outcomes. We are going to discuss all these things, learning outcomes, in detail in criteria number 2. So what are the learning outcomes? We have to
display these learning outcomes on the institutional website so that the teachers as well as students and other stakeholders can at least understand the learning outcomes of the different programs and courses offered by the institution. So after that, we have to prepare the timetable for the institution as a whole, timetable for a department, as well as timetable for the individual class and individual teacher. So that will be the plan that you can explain how we have prepared the timetable, how we have prepared the timetable in such a way that the available infrastructure, available resources were used in the fullest extent. It should be used in a vertical way. So in many of the institutions, it is a common practice that the institutions run their classes in shifts. Some of the faculties will be called in the morning session and some of the faculties will be in the afternoon session. So the faculty, the classes which are engaged in the afternoon session, those students will be having their practicals in the morning session. So the practical laboratories and the classrooms will be engaged throughout the day. So that is the effective plan of the available infrastructure. So whatever infrastructure is available with you, how best you can use that infrastructure that can be displayed with the vertical timetable. Then comes the teaching learning resources. What all resources are available with your institution? Maybe the classrooms with ICT facility, the whiteboards are available, or other some type of resources are available. In the laboratories, some equipments are available. So what teaching learning resources are available, that can also be the document for the planning of the curriculum. So if this type of curriculum is to be delivered to the students, at least these resources are required and these are available with us. So that's a part of the planning process. Then comes the attendance record. So we have to also maintain the attendance record of the students for the different classes that we conduct, different practicals that we conduct, and the examinations as well. Then comes the bridge and remedial courses. Sometimes we have to prepare the or offer bridge courses to the students, and sometimes we have to offer some remedial courses to the students. Normally the bridge courses will be offered at the beginning of any program. ब्रिज कोर्स म्हणजे काय तर एखादा प्रोग्राम सुरू होण्यापूर्वी तर त्याच्यावर ऍक्च्युअल टीचिंग सुरू होण्यापूर्वी आपण ते ऑफर करू शकतो. आता हे कोणाला ऑफर करायचंय तर ब्रिज कोर्सेस म्हणजे काय असणार आहे तर ब्रिज कोर्सेस मध्ये तुमचे जे विद्यार्थी एखाद्या वेगळ्या फॅकल्टी मधून तुमच्या फॅकल्टी मध्ये येतात. एखादा 12वी सायन्स झालेला विद्यार्थी जर आर्ट्स किंवा कॉमर्सला ऍडमिशन घेत असेल तर तो इतर ज्या मुलांबरोबर बसणार आहे आपल्या आर्ट्स किंवा कॉमर्सच्या त्या विद्यार्थ्यातल्या त्या इतर विद्यार्थ्यांना जे 12वी त्यांच्याच फॅकल्टीतूनच पुढे आलेले आहेत पण हा मात्र सायन्स फॅकल्टीतून कॉमर्सला आलेला आहे किंवा सायन्स फॅकल्टीतून आर्ट्सला आलेला आहे. आता इथे अडचण जी काय होणार आहे 11वी 12वी ज्यांनी कॉमर्स केलेलं आहे त्यांना अकाउंटन्सी इकॉनॉमिक्स असे जे काही कोर सब्जेक्ट आहेत कॉमर्सचे त्याच्यातल्या काही कन्सेप्ट या आधीच माहिती आहेत आणि फर्स्ट इयर ग्रॅज्युएशनला अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सच्या फर्स्ट इयरला जे टीचर शिकवतात ते बऱ्याचदा असं गृहीत धरतात की 11वी 12वीला तुमचं हे झालेलं आहे सो वी विल प्रोसीड फर्दर. म्हणजे हे तुमचं ऑलरेडी तुम्हाला या कन्सेप्ट माहिती आहेत आम्ही त्याच्या पुढचं शिकवतो. हे बऱ्याचदा असं होतं. जेव्हा सायन्सचे स्टुडंट्स या ठिकाणी येऊन बसतात 12वी नंतर मला आता पुढे सायन्सला यायचं नाही मला आता कॉमर्सला यायचंय कॉमर्सला येऊन बसतात फर्स्ट इयर कॉमर्सच्या लेक्चरला बसल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात येतं की बाकीच्या विद्यार्थ्यांना बऱ्याच गोष्टी कळतात ते पटापट उत्तर देतात आपल्याला काहीच कळत नाही कारण काही बेसिक कन्सेप्ट ज्या त्यांच्या 11वी 12वीला व्हायला पाहिजे होत्या त्या झालेल्या नाहीत. त्यांच्यासाठी ह्या ब्रिज कोर्स द्यायचा असतो. ब्रिज कोर्स म्हणजे काय तर जो एंट्री लेवलचा जो विद्यार्थी आहे त्याचं आणि इतर जे नॉर्मल एंट्री लेवलचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये जर काही डिफरन्स असतील तर त्यांच्या अंडरस्टँडिंग लेवलमध्ये काही फरक असेल तर तो कुठंतरी ब्रिज करण्यासाठी तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी पूल बांधण्यासाठी आणि त्या विद्यार्थ्यांना जे दुसऱ्या फॅकल्टीतून आलेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना आताच्या विद्यार्थ्यांच्या अंडरस्टँडिंग लेवल पर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे कोर्स ऑफर केले जातात त्यांना ब्रिज कोर्स असं म्हटलं जातं. आता आम्हाला बऱ्याचदा असा प्रश्न विचारतो जेव्हा जेव्हा आम्ही हे असे सेशन्स घेतो तेव्हा आम्हाला प्रश्न विचारला जातो की ब्रिज कोर्स नक्की किती दिवसांचा घ्यावा. असं कुठेही कुणीही ब्रिज कोर्स हा इतक्याच दिवसांचा घेतला जावा असं लिहिलेलं नाही. असा कुठलाही रूल नाहीये. ब्रिज कोर्स हा त्या विद्यार्थ्याची अंडरस्टँडिंग लेवल ही दुसऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या नॉर्मल जे त्याच फॅकल्टीतून आलेले विद्यार्थी आहेत त्यांच्या अंडरस्टँडिंग लेवल पर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्हाला तो तयार करायचा आहे. मग तुमच्याकडे ज्या विद्यार्थ्यांना तुम्हाला तो कोर्स द्यायचा आहे त्यांचे अंडरस्टँडिंग लेवल बघून त्यांना हे शिकवण्यासाठी साधारण किती दिवसांचा कालावधी लागेल हे प्रत्येक शिक्षक त्या ठिकाणी ठरवू शकतो.
प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या ग्रास्पिंगवर अवलंबून आहे. इट इज डिपेंडंट ऑन द ग्रास्पिंग पॉवर ऑफ ईच अँड एव्हरी स्टुडंट. एखाद्या विद्यार्थ्याला एकदा सांगितलं की पटकन लक्ष समजतं, एखाद्या विद्यार्थ्याला 4 वेळा सांगायला लागतं, कोणाला 10 वेळा सांगावं लागतं. So that depends on the capacity of the student and the teacher as well. So bridge course, the time duration of the bridge course will be dependent on the need base. पुन्हा एक प्रश्न विचारला तो, या ब्रिज कोर्स साठी आम्ही विद्यार्थ्यांकडून पैसे घ्यायचे का त्यांना फुकट द्यायचा, तो तुमच्या संस्थेचा निर्णय. दॅट इज टोटली डिपेंडंट ऑन द इन्स्टिट्यूशन. तुम्ही तो फुकट द्या किंवा विकत द्या, फुकट द्या किंवा त्याच्यासाठी पैसे चार्ज करा, असा कोणताही रूल नाही की तो फुकटच दिला गेला पाहिजे किंवा असा कुठलाही रूल नाही की तर पैसे चार्ज करूनच दिला गेला पाहिजे. महत्वाचं काय आहे की जर एकाच वर्गात अनेक विद्यार्थी असतील आणि त्यांच्या अंडरस्टँडिंग लेवलमध्ये काहीतरी फरक असेल तर सर्वांना एका पातळीवर आणण्यासाठी तुम्ही ब्रिज कोर्स द्यावा आणि ज्यांची अंडरस्टँडिंग लेवल कमी आहे त्यांना कुठंतरी या ब्रिज कोर्सनी थोडीशी अंडरस्टँडिंग त्यांची वाढवून त्यांना सर्वांच्या समान पातळीवर आणणं हे महत्वाचं आहे. म्हणून तो ब्रिज कोर्स आपल्याला तयार करायचा आहे. हे सुद्धा आपलं करिक्युलम डिलिव्हरीचं प्लॅनिंग, इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरीचं प्लॅनिंग आहे म्हणून आपण दाखवू शकतो. कारण जर आम्ही किती इफेक्टिव्हली शिकवणारा टीचर आणला आणि किती इफेक्टिव्हली त्यांनी शिकवलं, पण जर विद्यार्थ्यांची अंडरस्टँडिंग लेवलच तिथपर्यंत नसेल तर त्याला ते समजणारच नाही ना. म्हणून त्यांची वैचारिक पातळी जर एका पद्धतीत आणली, वैचारिक पातळी एका समान पातळीवर असेल तर निश्चितच तो ब्रिज कोर्स हा आपल्या इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरीचा एक भाग होतो आणि म्हणून आपल्याला ते या ठिकाणी दाखवता येतं. आता रेमेडियल कोर्स मध्ये काय होतं, रेमेडियल कोर्स हा एखादी परीक्षा घेतल्यानंतर मग आपण विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो. कारण एखादी परीक्षा घेतल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की काही विद्यार्थी हे एखाद्या विषयामध्ये किंवा काही ठराविक विषयांमध्ये वीक आहेत, त्यांना त्या विषयाचं अंडरस्टँडिंग जरा कमी आहे, त्यांना त्या विषयामध्ये जरा जास्ती काही इनपुट्स देणं गरजेचं आहे, त्यांच्याकडनं त्या विषयाचं जास्त काही काम करून घेणं, ऍक्टिव्हिटीज करून घेणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय ते त्या विषयात वर येणार नाही, त्यांचा स्तर वाढणार नाही. आणि त्यासाठी आपल्याला रेमेडियल कोर्सेस त्या विद्यार्थ्यांना द्यावे लागतात. विद्यार्थी ज्या विषयात वीक आहेत त्या विद्यार्थ्यांना त्यांना त्या विषयामध्ये गती येण्यासाठी त्यांना हे रेमेडियल कोर्सेस आपल्याला द्यावे लागतात. आता हे रेमेडियल कोर्सेसचा सुद्धा प्रश्न तोच आहे की किती दिवसांचा असावा, असा कुठलाही नियम नाही आणि तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिला जावा का त्याच्यावर त्याला फी चार्ज करावी असंही कुठे निश्चित नाही. त्यामुळे दॅट डिपेंड्स ऑन द इन्स्टिट्यूशन ॲज वेल एज ऑन द टीचर ॲज वेल. त्यानंतर question banks, previous year question papers, we can provide these type of material to the students so that they can prepare on their own for their self study. We can plan some academic activities, subject related academic activities. प्रत्येक विषय शिक्षक आपल्या विषयाच्या संदर्भात काही academic activities प्लॅन करू शकतो आणि त्या academic activities जर प्लॅन केल्या तर त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना काही गोष्टी या साधारण काही विषयाच्या ऍक्टिव्हिटी मधनं त्यांना काही विषय जास्ती चांगल्या पद्धतीने कळतात. थिअरॉटिकल वर्गात शिकवण्यापेक्षा अशा ऍक्टिव्हिटी मधून त्यांना जर काही शिकवल्या गेलं तर ते जास्ती चांगल्या कळतात. त्यामुळे कधी कधी या अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज प्लॅन करणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रिझल्ट अनालिसिस प्रत्येक विषयाचं आपण करणं गरजेचं आहे. वी शुड बी प्रिपेअर्ड विथ द रिझल्ट अनालिसिस फॉर ईच अँड एव्हरी सब्जेक्ट अँड फॉर ईच अँड एव्हरी प्रोग्राम. And the most important thing is teacher's diary that should be maintained at the departmental level by each teacher, and periodically it will be signed by the head of the institution and head of the department and head of the institution, so that will be the best possible documentary evidence for the effective curriculum delivery. This is all about the effective curriculum delivery and the planning and the different documents that are required for effective curriculum delivery. Let me go to the second question, that is institution adheres to the academic calendar including for the conduct of continuous internal evaluation. The qualitative question है. Again we have to answer this question in 500 words. कधी कधी असे वाटतं की 500 वर्ड म्हणजे खूप झाले, पण आपल्याकडे कधी कधी लिहायला इतक्या गोष्टी असतात की 500 शब्दांमध्ये आपल्या त्या पुरत नाहीत. बरंच काही लिहिण्यासारखं असतं. बट बी केअरफुल, यू हॅव टू राईट इट टू द पॉइंट. फार फापट पसारा लिहून उपयोग नाहीये इथे. लेंथला नाही तर क्वालिटीला मार्क आहे. सो किती क्वालिटी तुम्ही लिहिताय त्या 500 शब्दात, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. Now this question is related to academic calendar. The first of all, the academic calendar is prepared at the university level because the dates for the commencement of the academic year
and the closure of a particular semester, and again reopening of the next semester and the closing of the academic year is declared by the university in advance. Many times the university also declares the probable dates of examination in advance. So every institution knows when the academic year is going to start, when the academic year is going to end, when a particular term is going to end, and when the next term is going to start. When the probable dates of even the probable dates of examinations are also declared by the university, now the institution has to plan the remaining things in between the starting of the academic year and closing of the academic year. ज्यावेळेला एखादा अकॅडमिक इयर चालू होतं त्यावेळेला विद्यापीठ सांगतं की या दिवशी आपलं अकॅडमिक इयर, या वर्षीचं अकॅडमिक इयर या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. पहिली टर्म या दिवशी संपेल, दुसरी टर्म या दिवशी सुरू होईल आणि अकॅडमिक इयर या वर्षी संपेल आणि परीक्षा साधारण या महिन्यात असतील, या प्रोग्रामच्या परीक्षा या महिन्यात असतील, हे आधीच सांगितलेलं असतं. मग आता प्रत्येक संस्थेने काय करायचं की पहिली टर्म कधी संपणार आहे, अकॅडमिक इयर कधी सुरू होणार आहे, त्या मधला पिरियड आपल्याला संपूर्ण प्लॅनिंग आपल्याकडनं करायचं. मग त्या मधल्या पिरियडमध्ये आपल्या टीचिंग कधी सुरू होणार आहे, मग त्याच्या अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज जे आपण वेगवेगळ्या घेतो, रेग्युलर ऍक्टिव्हिटीज, मग करिक्युलर असतील, को करिक्युलर असतील किंवा इतर काही एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज असतील, त्या कधी होणार आहेत त्याचं प्लॅनिंग करावं लागतं. इंटरनल इव्हॅल्युएशन कधी करायचं आहे त्याचं प्लॅनिंग करावं लागतं. कारण बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीमध्ये आता चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम आहे. क्रेडिट सिस्टीमसाठी इंटरनल इव्हॅल्युएशन असतं. पण इंटरनल इव्हॅल्युएशन करायचं असेल तर ते कधी होणार, ते कधी करायचं. मग साधारण आता समजा जून मध्ये आपलं अकॅडमिक इयर सुरू झालं असं जे विद्यापीठाने सांगितलं, 15 जून पासून तुमचं अकॅडमिक इयर सुरू होणार आहे मे बी. सो 15 जून ते 15 जुलै, 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर असे 3 महिने होतील. साधारण सप्टेंबरच्या सेकंड वीक मध्ये तुम्हाला इंटरनल इव्हॅल्युएशन घ्यायचं असं जर तुम्ही ठरवलं. So teacher will also know that, students will also know that, even the other stakeholders will also know that probable dates for internal evaluation will be in the month of September, maybe second or third week of September. So the teachers will plan their curriculum according to that particular time span. I have to start my teaching in the month of June and I have to finish these many topics before September because I have to conduct the internal evaluation over there. I have to conduct the internal evaluation over there. And just because of that we have to prepare the academic calendar. आता अकॅडमिक कॅलेंडर मध्ये या सगळ्या डेट्स आपण फिक्स करून ठेवतो. अकॅडमिक कॅलेंडर मध्ये आपण काय काय करतो, अकॅडमिक कॅलेंडर मध्ये आपल्या इयर कधी सुरू होणार आहे, मग वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज कधी होणार आहेत, मग इंटरनल इव्हॅल्युएशन कधी होणार आहे आणि युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन साधारण कधी शेड्यूल्ड आहेत, या निश्चयाच्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज आपण प्लॅन करतो. आणि त्या संस्था स्तरावर असतात, डिपार्टमेंटल लेवलला असतात. अकॅडमिक कॅलेंडर हे काय फक्त संस्था स्तरावर होईल असं नाही. मग विद्यापीठाने दिलेल्या तारखांच्या मध्ये आपण काय करायचं, संस्था स्तरावर जे एखाद्या आपल्या पूर्ण संस्थेचे जे काही कार्यक्रम असतात ते कुठल्या कुठल्या महिन्यात होतील. साधारण काही काही संस्थांचे कार्यक्रम हे ठराविक महिन्यात ठरलेले असतात. मग ते कार्यक्रम त्या महिन्यात आपण मांडून ठेवायचे आपल्या कॅलेंडरमध्ये. आणि ते मांडून ठेवल्यानंतर मग डिपार्टमेंट वाईज त्या डिपार्टमेंटची ऍक्टिव्हिटीज, काही काही ऍक्टिव्हिटीज ह्या डिपार्टमेंट लेवलच्या असतात, त्या विषयाशी रिलेटेड असतात. मग त्या ऍक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी त्या मांडल्या जातात, जेणेकरून संस्थेलाही आपल्या महाविद्यालयाला पण आपलं जर काही सेमिनार हॉल, आपले काही ज्या कॉमन अम्युनिटीज असतात ज्या आपल्याला सर्व डिपार्टमेंटला मिळून वापरायचे असतात, त्याचं नियोजन करायला सोपं जातं. नाहीतर काय होतं की सर्वच डिपार्टमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीज एका ठराविक महिन्यात आल्या की मग तो जो कॉमन हॉल जो असतो ते हॉल मिळवण्यासाठी मारामारी सुरू होते. मग आम्ही आधी बुक केला होता, आम्हाला इतक्या वाजता पाहिजे, आम्हाला तितक्या वाजता पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी जर आपण अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मांडल्या, अरे या डिपार्टमेंटचा कार्यक्रम या महिन्यातल्या या आठवड्यात आहे, आपण तो आठवडा सोडून दुसऱ्या आठवड्यात आपण कार्यक्रम घेऊयात, म्हणजे आपल्याला हॉल अवेलेबल मिळेल, आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज करता येतील. सो दॅट इट विल बी अ स्मूथ प्लॅनिंग फॉर ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. Therefore, we have to plan this, we have to prepare this academic calendar. प्रत्येक संस्थेला अकॅडमिक कॅलेंडर बनवणं, त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर अपलोड करणं हे आवश्यक आहे. प्रत्येक संस्थेला त्यांच्या AQR सोबतही अकॅडमिक कॅलेंडरची लिंक द्यावी लागते. आता हे जेव्हा अकॅडमिक कॅलेंडर आपण बनवतो त्याच्यामध्ये आपण काही ठराविक महिन्यामध्ये, काही ठराविक आठवड्यामध्ये आपण सांगतो की या आठवड्यामध्ये, या महिन्याच्या आठवड्यामध्ये आम्ही इंटरनल इव्हॅल्युएशन घेणार आहोत. तर IQSCचं काम आहे की ते खरंच त्या आठवड्यात होतंय की नाही, किंवा त्या डिपार्टमेंटनं आठवण करून देणे की आपलं या आठवड्यामध्ये इंटरनल इव्हॅल्युएशन ठरलेलं होतं, त्या दृष्टीने सगळ्यांनी प्लॅन करा. एक्झाम डिपार्टमेंटला हे कम्युनिकेट केलं जातं किंवा एक्झाम डिपार्टमेंट सर्व डिपार्टमेंट्सना हे कम्युनिकेट करतो की आपलं इंटरनल इव्हॅल्युएशन साधारण या आठवड्यामध्ये होणार आहे. त्या दृष्टीने सर्व टीचर्सनी आपापल्या इंटरनल इव्हॅल्युएशन, कोणत्या पद्धतीचे इंटरनल इव्हॅल्युएशन घ्यायचं आहे ते प्लॅन करा.
सो ते किती मेटिक्युलसली तुम्ही फॉलो करता. अकॅडमिक कॅलेंडर नुसतं बनवून वेबसाईटवर अपलोड करून चालणार नाही. ते बनवलं, वेबसाईटवर अपलोड केलं, पण त्याचबरोबर आम्ही ते फॉलो पण केलं, हेही तितकंच महत्वाचं. नाहीतर बनवलं पण आम्ही ते फॉलोच केलं नाही. सांगितलं आम्ही सप्टेंबरच्या सेकंड वीक मध्ये इंटरनल इव्हॅल्युएशन घेणार, पण सप्टेंबर संपून गेला तरी आमचं इंटरनल इव्हॅल्युएशन झालंच नाही. असं व्हायला नको. त्या दृष्टीने आपल्याला इथं प्लॅनिंग फार महत्वाचं आहे. The third question is related to the engagement of your own teachers in the affiliated university. तुमच्या महाविद्यालयातल्या शिक्षकांचं affiliated university मध्ये किती एंगेजमेंट आहे. लक्षात घ्या, तुमच्या महाविद्यालयातले जे परमनंट किंवा फुल टाइम टीचर्स आहेत ते विद्यापीठाच्या तुमच्या affiliated युनिव्हर्सिटीच्या अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये BOS किंवा BOS मेंबर म्हणून असतील तर, किंवा ते पेपर सेटिंग साठी जात असतील तर, म्हणजे त्यांना पेपर सेटिंग साठी आमंत्रण येत असेल तर, किंवा ते एखाद्या करिक्युलम डिझाईन मध्ये एंगेज असतील तर, किंवा असेसमेंट अँड इव्हॅल्युएशन प्रोसेसमध्ये पेपर चेकिंग साठी असतील, किंवा मे बी तुमचे वायवा वॉस एक्झामिनेशन साठी जात असतील, किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन साठी एक्झामिनर म्हणून जात असतील, तर असं काही युनिव्हर्सिटीच्या ऍक्टिव्हिटीज साठी ते एंगेज आहेत की नाहीत हे या ठिकाणी विचारलं होतं. हा क्वांटिटेटिव्ह प्रश्न आहे, म्हणजे फक्त आहे किंवा नाही हे आपल्याला सांगायचं आहे. यापैकी किती ठिकाणी आमचे शिक्षक हे एंगेज आहेत, दॅट वी हॅव टू मेन्शन. म्हणजे या 4 पैकी 2 ठिकाणी आहेत, 3 ठिकाणी आहेत, 4 ठिकाणी आहेत, हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं. आणि त्याचबरोबर आपल्याला हे क्वांटिटेटिव्ह असल्यामुळे आपल्याला त्यांचे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस सुद्धा देणं हे गरजेचं आहे. आता तर काय काय आहे त्यांनी, आता क्वांटिटेटिव्ह सगळ्या प्रश्नांमध्ये एक आहे की तिथे आपल्याला एक एक्सेल शीट दिलेलं असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही माहिती भरून द्यायची असते आणि त्याच्याबरोबर डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस अपलोड करायचे असतात. जर तुमचे काही शिक्षक हे अकॅडमिक काउन्सिल किंवा BOS मेंबर म्हणून आहेत असं तुम्ही सांगत असाल, तर त्यांना तुमच्या युनिव्हर्सिटीकडनं, अफिलिएटिंग युनिव्हर्सिटीकडनं आलेलं BOS मेंबरशिपचं पत्र किंवा अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये ते आहेत याचं जे काही पत्र आलं असेल विद्यापीठाकडनं, हा व्यक्ती अकॅडमिक काउन्सिलचा मेंबर आहे किंवा BOS चा मेंबर आहे, तर ते पत्र हे त्या ठिकाणी डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून मान्य केलं जाणार आहे. Then for paper setting, if you claim that your teachers are engaged in paper setting for undergraduate or postgraduate programs of university, affiliated university, then you can show the invitation letters for paper setting to these particular students. Then if you claim that your teachers are engaged in the curriculum planning and development, then you have to show the documentary evidence that this is the letter given by the university. Either they have acknowledged that this teacher has is engaged in the curriculum design for so and so type of a course or program or certificate course, or invitation letter for that particular teacher to for that particular design and development. किंवा मग तुमचे टीचर्स जर असेसमेंट अँड इव्हॅल्युएशन प्रोसेस मध्ये एंगेज आहेत असं तुम्ही म्हणत असाल, तर त्यांना असेसमेंट अँड इव्हॅल्युएशन साठी आलेलं युनिव्हर्सिटीचं जे पत्र आहे की तुम्ही या विषयाचे पेपर तपासण्यासाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे, या विषयाचा एक्सटर्नल एक्झामिनर म्हणून तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन घेण्यासाठी तुम्हाला या महाविद्यालयात पाठवण्यात आलेलं आहे, किंवा या विषयाची वायवा वॉस एक्झामिनेशन घेण्यासाठी तुमची अपॉइंटमेंट झालेली आहे, ही पत्र तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायला लागतात. अतिशय महत्वाची गोष्ट इथे अशी आहे की ह्या सर्व गोष्टी ह्या फक्त ॲफिलिएटेड युनिव्हर्सिटीशी रिलेटेड असतील तरच चालतात. आपल्या महाविद्यालयातले कुठलेही शिक्षक एखाद्या दुसऱ्या महाविद्यालयाच्या ऑटोनॉमस महाविद्यालयाच्या BOS मेंबरवर असतील किंवा त्यांचे पेपर सेटिंगला जात असतील, त्यांचे पेपर चेकिंगला जात असतील, तर ते इथे चालत नाही. बऱ्याचदा हा प्रश्न विचारला होता, म्हणून मी आधीच तुम्हाला याचं उत्तर देऊन टाकतो की हे प्रश्न इथे चालणार नाहीये. Let us move to the second key indicator, that is academic flexibility. इथे फक्त 3 क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहेत, क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक एकही नाहीये. आता फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे काय, तर तुम्ही कशा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना वाव देता. विषय निवडीच्या बाबतीत किंवा एखाद्या प्रोग्राम निवडीच्या बाबतीत किती वाव तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत, किती पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत, हे या ठिकाणी फार महत्वाचं आहे. पहिला जो प्रश्न आहे त्याच्यात त्यांनी विचारलंय की पर्सेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स विथ चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम. बऱ्याचशा महाविद्यालयांमध्ये आता क्रेडिट सिस्टीमची सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे ते अशा तुमच्या किती प्रोग्राम मध्ये क्रेडिट सिस्टीम उपलब्ध आहे, आणि किंवा चॉईस बेस्ड, समजा एखाद्या प्रोग्राम मध्ये चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम नाहीये, तर इलेक्टिव्ह कोर्स सिस्टीम तरी आहे का, हे त्यांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे. म्हणजे इलेक्टिव्ह कोर्स सिस्टीम म्हणजे तुमच्या एखाद्या प्रोग्राम मध्ये, समजा आता तुमचा BA हा प्रोग्राम आहे, BA ह्या प्रोग्राम मध्ये समजा एखादा विषय BA मे बी सोशॉलॉजी, सायकोलॉजी
किंवा इकॉनॉमिक्स किंवा पॉलिटिकल सायन्स असं घेऊन तो BA ही पदवी मिळवू शकतो. मग तुमच्याकडे किती पर्याय उपलब्ध आहेत आणि त्यातल्या मुलांना त्यांना तो आवडतो तो पर्याय ते निवडतात. अशी इलेक्टिव्ह कोर्स सिस्टीम आहे का? किंवा एखादा BSc प्रोग्राम आहे, तर BSc प्रोग्राम मध्ये मुलांना विद्यार्थ्यांना काही विषय निवडायचे असतात, तर त्यापैकी किती विषयांचा पर्याय तुम्ही उपलब्ध करून देता, त्यापैकी जो त्याच्या आवडीचा आहे तो 1 किंवा 2 विषय ते विद्यार्थी निवडतात. असे काही तुमचे प्रोग्राम आहेत का? किंवा चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम तुमच्या विद्यापीठाने लागू केली आहे का, असं ते विचारतात. आणि अशा किती प्रोग्रामना केलेली हे या ठिकाणी विचारलं जातं. त्यासाठी आपल्याला काय काय द्यावं लागतं, तर विद्यापीठाची एक आपल्या सर्व प्रोग्राम जे प्रोग्राम आपण ऑफर करतो त्या प्रोग्रामची एक लिस्ट, ज्या प्रोग्रामना अफिलिएट क्रेडिट सिस्टीम आहे अशी एक लिस्ट तयार करून, किंवा इलेक्टिव्ह कोर्स आहेत अशी एक लिस्ट तयार करून, एवढे प्रोग्राम आपण ऑफर करतो आणि त्या लिस्टवर आपल्या अफिलिएटेड युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारचं अटेस्टेशन असणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. द लिस्ट शुड बी attested or certified by the registrar of the affiliating university. You can get that information from the university. You will get the letter that you need to upload along with this answer of this particular question. Then जेव्हा तुमचं क्रेडिट सिस्टीम ची सुरुवात झाली त्यावेळेला युनिव्हर्सिटीने एक नोटिफिकेशन काढलं असतं की दिस प्रोग्राम विल हॅव अ क्रेडिट सिस्टीम. That notification or that letter is also required from you can get it from the university to upload it in the for SSR portal. And whether the maybe academic council किंवा BOS मधनं तो ठराव जो पास झालेला असतो ज्याच्यामध्ये क्रेडिट सिस्टीम इम्प्लिमेंट करायची आहे हे त्या ठिकाणी पास केलेला ठराव असतो, त्याची कॉपी सुद्धा आपल्याला विद्यापीठाकडून मिळू शकते. ती आपण एक डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून अप्लाय करू शकतो, इथं अपलोड करू शकतो. So we have to just mention how many programs are having credit system and how many programs are having elective course system. Sorry. दुसरा जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये number of add-on or certificate programs offered during last 5 years. मागच्या गेल्या 5 वर्षांमध्ये किती ॲड-ऑन किंवा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हे दिलेले आहेत, हा 1.2.2 चा प्रश्न आहे. आणि 1.2.3 पण मी याच स्लाइडवर एवढ्यासाठी घेतलाय की ते दोन्ही प्रश्न एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. आता मागच्या 5 वर्षांमध्ये ॲड-ऑन किंवा सर्टिफिकेट प्रोग्राम किती ऑफर केले गेलेत हे दुसऱ्या प्रश्नात विचारतायत, पण तिसऱ्या प्रश्नात किती विद्यार्थ्यांनी या प्रोग्रामना एनरोल केलेलं आहे तेही विचारलं जातं. सॉरी. तर या केसमध्ये आपल्याला हे दोन्ही प्रश्न क्वांटिटेटिव्ह आहेत, म्हणजे तिथे आपल्याला न्यूमरिक आकडेवारी इन्फॉर्मेशन द्यायची, त्याच्यासाठी एक एक्सेल शीट बनवलेला असेल आणि त्या एक्सेल शीट मध्ये माहिती आपल्याला भरून देणं गरजेचं आहे. आता याच्यामध्ये आपले जे काही ॲड-ऑन प्रोग्राम असतील, आता ॲड-ऑनचा अर्थ काय होतो, तर आपला जो विषय आपण शिकवतो त्या विषयाच्या विद्यापीठाने दिलेल्या सिलेबसमध्ये काही गोष्टी कमी असतील तर त्याच्यामध्ये काही ऍडिशनल नॉलेज देण्यासाठी आपण जर त्या विषयाशी रिलेटेड एखादा प्रोग्राम तयार केला तर त्याला ॲड-ऑन प्रोग्राम असं म्हणतात. एका महाविद्यालयाचं तुम्हाला उदाहरण देऊ शकतो मी. सरदार पटेल युनिव्हर्सिटी आहे आनंद गुजरात मधली, तर तिथे एक CP पटेल आणि FH शाह कॉलेज ऑफ कॉमर्स आहे. त्यांच्याकडे त्यांनी ऍडव्हान्स डिप्लोमा इन बँकिंग किंवा ऍडव्हान्स डिप्लोमा इन फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ऍडव्हान्स डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम असे काही प्रोग्राम त्या ठिकाणी त्यांनी ॲड-ऑन प्रोग्राम्स ऑफर केले. तर त्यांच्याकडे कॉमर्स कॉलेज BCom डिग्री किंवा इतर काही कॉमर्सच्या अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्रीज त्या ठिकाणी ऑफर केल्या जातात. पण कॉमर्समध्ये असलेले जे काही सब्जेक्ट्स आहेत, फायनान्शियल सर्व्हिसेस किंवा बँकिंग किंवा इतर हॉस्पिटॅलिटी किंवा ह्या याच्याशी अलाइड असलेले ऍडिशनल काही ॲड-ऑन प्रोग्राम्स त्यांनी तिथे ऑफर केलेले आहेत आणि ते युनिव्हर्सिटीकडनं त्यांनी मान्यही करून घेतले. युनिव्हर्सिटी मान्य करावेत का, कंपल्शन नाहीये, पण जर केले तर त्याला आणखीन मोठा फायदा असा होतो की ह्या प्रोग्रामचं जे काही करिक्युलम तुम्ही डिझाईन केलेलं असतं ते तुम्ही पहिल्या प्रश्नामध्ये युनिव्हर्सिटी मान्य असलेल्या प्रोग्रामच्या करिक्युलम डिझाईन मध्ये आमचे प्राध्यापक सहभागी आहेत इथे आपल्याला क्लेम करता येऊ शकेल, जर हा तुमचा प्रोग्राम जो तुम्ही ॲड-ऑन प्रोग्राम तयार केलेला आहे तो विद्यापीठाने त्याला मान्यता दिली तर. प्रत्येक विद्यापीठाच्या काही नियमावली वेगवेगळ्या असतात मान्यता देण्याच्या. याच्यात महत्वाचं म्हणजे हे प्रोग्राम जे आहेत ते कमीत कमी 30 तासांचे असणं गरजेचं आहे. 30 तासांपेक्षा लहान असलेले प्रोग्राम इथं चालणार नाहीत. आणि आपल्याला असे प्रोग्राम तुम्ही गेल्या 5 वर्षात किती वेळा ऑफर केलेले आहेत हे या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तिसरा जो प्रश्न आहे त्या तिसऱ्या प्रश्नात आपल्याला काय त्यांनी सांगितलंय की इथे
किती विद्यार्थी ऍव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स एनरोल्ड इन सर्टिफिकेट और ऍड ऑन प्रोग्राम्स. म्हणजे तुम्ही जर सांगत असाल अभिमानाने की आमच्या महाविद्यालयात 4,500 विद्यार्थी शिकतात किंवा काय 2,000 विद्यार्थी शिकतात, मग ते म्हणतात ठीक आहे तुम्ही ऍड ऑन प्रोग्राम देता का? हो आम्ही देतो की आमच्याकडे 5-6 ऍड ऑन प्रोग्राम्स आम्ही ऑफर करतो किंवा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आम्ही ऑफर करतो. सगळे मिळून मागच्या वर्षभरात किती विद्यार्थ्यांनी या सगळ्या प्रोग्राम मध्ये, समजा तुम्ही 5 ऍड ऑन प्रोग्राम विद्यार्थ्यांना ऑफर करताय, या 5 प्रोग्राम मध्ये मिळून किती विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता सांगा बघू. तर तुम्ही सगळ्यांची बेरीज करून सांगता की त्याच्यात 450 विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. तुमचे 4,500 विद्यार्थी जर तुमच्या संपूर्ण महाविद्यालयात आहेत आणि मागच्या 5 तुमच्या ज्या काही ऍड ऑन प्रोग्राम आहेत ते मागच्या वर्षभरामध्ये त्यात फक्त 450 विद्यार्थ्यांचा सहभाग असेल तर तुमच्या एकूण विद्यार्थी संख्येचे 10% आले ते. म्हणजे इथे आपल्याला विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी फार विशेष महत्त्वाचे आणि मोठे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, तर आपल्याला ह्या प्रश्नाला जास्तीत जास्त मार्क मिळू शकतात. पण इथे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केले जाते, ऍव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स एनरोल्ड इन सर्टिफिकेट ऍड ऑन प्रोग्राम्स अगेन्स्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स. आता इथे या प्रश्नामध्ये जर तुम्ही जर SSR चा मॅन्युअल बघितलं त्याच्यात त्यांनी फॉर्म्युला दिलाय पर्सेंटेज कसा कॅल्क्युलेट करायचा, पण आपल्याला इथे फॉर्म्युलानी पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं नाही. मगाशी जसं सांगितलं एक्सटेंडेड प्रोफाइल मध्ये आपल्याला टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आपण ऑलरेडी दिलेले असतात. जर एक्सटेंडेड प्रोफाइल मध्ये टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिलेत, तिथनं टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट घेतले जातात, इथं तुम्ही टाकलेला विद्यार्थी संख्येचा आकडा घेतला होता आणि पर्सेंटेज ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट केला जातो. त्याला आपल्याला करायची गरज नाही. आपल्याला इथं कुठेही गणित कॅल्क्युलेट करायचं नाहीये, गणिताचे कुठलेही शिक्षक इथे लागणार नाही. आता गणिताच्या शिक्षकांनी काम करायला हरकत नाही SSRचं. तर इथे आपल्याला माहिती द्यायची ह्या प्रोग्रामचं. जर जे काही प्रोग्राम आपण घेतले त्याची माहिती, त्याच्यामध्ये कुठला प्रोग्राम घेतला, त्याचं टायटल काय, त्याचं ड्युरेशन किती होतं, कमीत कमी 30 तासांचं असावं हे तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. मग त्याचं करिक्युलम काय होतं, त्याच्या करिक्युलमची एक कॉपी ती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केलेली असावी, तिथे आपल्याला लिंक देता येईल. नंतर त्याचं जर तुम्ही असेसमेंट करणार असाल, त्यांची एखादी परीक्षा घेणार असेल, त्याची प्रोसिजर काय आहे, तो प्रोग्राम कशासाठी देत आहे, त्याचा आउटकम काय आहे, त्याच्यातनं विद्यार्थ्यांना काय मिळणार आहे, त्यांना काही फायदा होणार आहे का मला नॅकला दाखवायचं म्हणून मी घेतला, अरे पण विद्यार्थ्यांना काही फायदा होणार असेल तर त्याचा उपयोग आहे. लिस्ट ऑफ एनरोल स्टुडंट्स, मग किती विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला होता, त्यांची यादी, त्यांचा अटेंडन्स, नुसती यादी देऊन चालत नाही, पण ते प्रत्यक्ष त्यावेळेला किती सेशन घेतले, प्रत्येक सेशनला किती विद्यार्थी उपस्थित होते, त्यांचा अटेंडन्स रेकॉर्डही देणं गरजेचं आहे. त्यांना प्रोग्राम कंप्लीट झाल्यानंतर आपण काही सर्टिफिकेट दिली असतील तर ती सर्टिफिकेट देणं, त्याचे काही कॉपीज आपण ठेवणं आणि त्यांचा फीडबॅक हेही घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे तोही अपलोड करणं गरजेचं आहे. यामुळे आपल्याला आम्ही हा प्रोग्राम घेतला आणि तो सक्सेसफुली चालवला हेही त्या ठिकाणी सांगता येईल. अशा पद्धतीचं एक एक्सेल शीट हे आपल्या नॅकच्या वेबसाईटवर, ज्याला डेटा टेम्पलेट्स असं म्हटलं जातं, जे एक्सेल शीट्स अवेलेबल आहेत नॅकच्या वेबसाईटवर आहेत, ते डाउनलोड करून प्रत्येक जिथे जिथे क्वांटिटेटिव्ह प्रश्न आहेत तिथे तिथे हे एक्सेल शीट्स आपल्याला भरून पाठवावे लागतात. त्यांच्या दिलेल्याच कॉलम मध्ये आपल्याला माहिती भरायची, त्यांचे कॉलम बदलू शकत नाहीत. नंबर ऑफ रोज तुम्ही वाढवू शकता, कॉलम मात्र आपल्याला त्यांनी दिलेले आहेत त्याच्यातच माहिती भरावी लागते. तिसरा जो की इंडिकेटर आहे तो करिक्युलम एनरिचमेंट. विद्यापीठानं बऱ्याचदा आपण अफिलिएटेड महाविद्यालयातले व्यक्ती जे आहेत ते बऱ्याचदा असा एक कॉमेंट करत असतात, काय सिलेबस तर विद्यापीठाने बोलून दिलाय, आम्हाला त्याच्यात काहीच नाही, जे त्यांनी सांगितले तेच आम्हाला फॉलो करावं लागतं. कबूल आहे, पण तुमच्या हातात तो करिक्युलम एनरिच करण्यासाठीच्या काही गोष्टी आहेत, त्या काय आहेत, कशा आहेत आणि त्या पद्धतीने तुम्ही काय करता हे या ठिकाणी बघितलं जातं. करिक्युलम एनरिचमेंट म्हणजे किती चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या करिक्युलमला काहीतरी व्हॅल्यू ऍडिशन करता, कुठेतरी ते एनरिच करता, कुठेतरी त्याच्यासाठी दुसऱ्या काही ऍडिशनल गोष्टी तुम्ही सपोर्ट करता, हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे. त्यातला जो पहिला प्रश्न आहे तो क्वालिटेटिव्ह आहे. इन्स्टिट्यूशन इंटिग्रेट्स क्रॉस कटिंग इश्यूज रिलेव्हंट टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्युमन व्हॅल्यूज, एन्व्हायरमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी इनटू द करिक्युलम. म्हणजे तुम्ही तुमच्या करिक्युलमशी रिलेटेड जे काही वेगवेगळे इश्यूज आहेत किंवा जे क्रॉस कटिंग इश्यूज आहेत ज्याच्यामुळे आपल्या समाजाला कुठेतरी काहीतरी फायदा होणार आहे किंवा समाजामध्ये काहीतरी नुकसान होणार आहे, असे जे क्रॉस कटिंग इश्यूज आहेत ते तुम्ही तुमच्या करिक्युलमशी कशा पद्धतीने रिलेट करता आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोहोचवता. आता याच्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला कुठला तरी ऍड ऑन प्रोग्राम, ऍडिशनल प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम घेणं आवश्यक आहे अशातला अजिबात भाग नाही. म्हणजे जेंडर सेन्सिटिव्हिटी असेल किंवा ह्युमन राईट्स असेल किंवा एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस असेल किंवा हेल्थ अँड हायजीनच्या रिलेटेड काही ऍक्टिव्हिटीज असतील, प्रोग्राम्स असतील, गेस्ट लेक्चर्स असतील, सेशन्स असतील, हे तुम्ही घेऊ शकता. वेगवेगळे सेशन्स हे तुम्ही जे घेता आणि ते तुमच्या कुठल्या कोर्सशी रिलेटेड आहे, कुठल्या कोर्समध्ये रिलेट करून तुम्ही घेऊ शकता. कॉम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी किंवा आपल्या सध्याच्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांसाठी आपण सायबर सिक्युरिटीचा प्रोग्राम घेऊ शकतो, कारण आजकालच्या विद्यार्थ्यांना हे ऑनलाईन टीचिंगमुळे किंवा इतरच सगळ्या सोशल मीडियामुळे सायबर सिक्युरिटी फार महत्वाचे झालेले आहे. मग प्रोफेशनल इथिक्स
किंवा एखाद्या तुम्ही व्यवसायामध्ये कशा पद्धतीने वागलं पाहिजे, कशा पद्धतीने आपण लोकांशी इंटरॅक्शन केली पाहिजे, तर दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि मग या सध्या पद्धतीचे जो ज्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही आपण नेहमी घेतच असतो, पण या सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपण घेतो की ज्याच्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या काहीतरी व्हॅल्यू एडिशन होते, त्यांच्यामध्ये कुठेतरी एक व्हॅल्यू एज्युकेशन त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो आपण. आणि मग ते ह्या सध्या पद्धतीचे मग कुठल्या कोर्सशी आपण रिलेट करू शकतो. एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस तर बहुतेक बऱ्याचशा विद्यापीठांमध्ये ते कंपल्सरी कोर्स आहे. त्यामुळे आपल्याला तिथे सुद्धा त्याच्याविषयी आपण जे जे काही लेक्चर सिरीज घेतलेले असतील, काही गेस्ट सेशन्स घेतलेले असतील, काही मुलांना प्रोजेक्ट दिलेले असतील, काही ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या असतील, त्या सगळ्या आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करता येऊ शकतात. सो वी हॅव टू मेन्शन ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज इन मॅक्सिमम 500. इट इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन. 500 शब्दांमध्ये आपल्याला याचं उत्तर लिहून पाठवायचं आहे. तिसरा एक इंटरप्रेटर मधला जो दुसरा प्रश्न आहे तो ऍव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ कोर्सेस दॅट इन्क्लूड एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क अँड इंटर्नशिप. आता इथे काय काय झालंय बघा. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग हा ह्याच्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे की विद्यार्थ्यांना काहीतरी करून प्रत्यक्ष एक्सपिरियन्स देऊन तुम्ही शिक्षण देताय. पण याच्यात दुसरा एक मुद्दा काय, गेल्या 5 वर्षांमध्ये अशा किती कोर्सेस म्हणजे आपण ज्याला विषय म्हणतो ते कोर्सेस, म्हणजे काय संपूर्ण बीएससी हा जो प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट इयरला काय 6 विषय असतील, सेकंड इयरला 6 विषय असतील, थर्ड इयरला 6 विषय असतील, किंवा सेमिस्टर वाईज असेल तर फर्स्ट सेमिस्टरला 6 विषय, सेकंड सेमिस्टरला 6 विषय, असं करत करत प्रत्येक विषय टोटल 3 वर्षांचे एकूण विषय जे होतील ते सगळे आपले कोर्सेस झाले. आता त्यापैकी किती कोर्सेस मध्ये एक्सपिरियन्शियल लर्निंग विद्यापीठानं त्यांच्या करिक्युलम मध्ये दिलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे, हे आपल्याला इथे द्यायचं आहे. ह्या पहिल्या 1.3.2 या प्रश्नामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये आपण जे कोर्सेस ऑफर केले आहेत विद्यार्थ्यांना, जेवढे कोर्सेस आपण आपल्या महाविद्यालयातर्फे ऑफर करतो त्यातल्या किती कोर्सेसच्या करिक्युलम मध्ये एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, मग ते प्रोजेक्ट वर्क असू दे, फील्ड वर्क असू दे किंवा इंटर्नशिप असू दे, पण ते स्पेसिफिक त्यांच्या करिक्युलम मध्ये मेन्शन केलेलं आहे, ते या ठिकाणी काउंट केले जातील, अदरवाईज ते काउंट केले जाणार नाही. आमच्या एखाद्या कोर्समध्ये आम्ही इंटर्नशिप देतो मुलांना, पण ते आमच्या करिक्युलम मध्ये लिहिलेलं नाही, विद्यापीठाच्या सिलेबस मध्ये मेन्शन नाहीये, तर ते NAAC ऍक्सेप्ट करणार नाही. जे सिलेबस मध्ये मेन्शन आहे तेच ऍक्सेप्ट करतील. तर ते या ठिकाणी घेतलं जातं. पुढचा प्रश्न त्याच्यावरच आधारित आहे, पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स. मागच्या वेळेस प्रश्नामध्ये विचारलं होतं किती कोर्सेस मध्ये एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आहे, आणि आता इथे विचारतात पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क और इंटर्नशिप. असे जे प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क किंवा इंटर्नशिप तुमचे जे मागे सांगितलेल्या मागच्या प्रश्नामध्ये तुम्ही उत्तर दिलं की एवढ्या एवढ्या विषयांमध्ये ते आहे विद्यापीठाच्या सिलेबसमध्ये. आता तुमच्या किती टक्के विद्यार्थ्यांनी अशा पद्धतीचं एक्सपिरियन्शियल लर्निंग घेतलेलं आहे ते या ठिकाणी आपल्याला या प्रश्नात उत्तर द्यायचं आहे. पण इथे मात्र आपल्याला डेटा एकाच वर्षाचा आहे, मागच्या प्रश्नातला डेटा मात्र 5 वर्षांचा होता. सॉरी. आता हा प्रश्न महत्वाचा काय, तर तुमच्या महाविद्यालयातले शिक्षक हे किती ऍक्टिव्ह आहेत, ते वेगवेगळ्या संस्थांशी कॉन्टॅक्ट करतात का, वेगवेगळ्या इंडस्ट्री किंवा एखाद्या संस्थेशी कॉन्टॅक्ट करून आपल्या विद्यार्थ्यांना तिथे इंटर्नशिप मिळावी, तिथे प्रोजेक्ट मिळावं, किंवा फील्ड ट्रिपला जाण्यासाठी ते काही प्रयत्न करतात का, किंवा तुमचे काही टायअप्स आहेत का अशा काही संस्थांशी, तसे काही MOU आहेत का, ते या ठिकाणी पाहिलं जातं. आणि तसं काय असेल तर ते सुद्धा तुम्ही अपलोड करू शकता ऍज अ डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स दॅट वी हॅव दीज टाइप ऑफ MOUs, वी हॅव दीज टाइप विथ दीज मेनी कंपनीज, दीज मेनी इन्स्टिट्यूशन्स फॉर field work internships, and this is the curriculum in which it is mentioned that the field work or project work or internship is compulsory. आता तो सिलेबसचा भाग आहे त्यामुळे तो कंपल्सरी असतो, तर सिलेबस मध्ये दिलेला असतो, पण त्यासाठी महाविद्यालय काय काय प्रयत्न करतो त्याची आपल्याला एक लिस्ट तयार करावी लागते प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिपची. इथे मात्र किती विद्यार्थ्यांनी यामध्ये भाग घेतलेला आहे हे आपल्याला दाखवायचं असतं. काही वेळा असं होतं की एखाद्या प्रोग्रामच्या 4 ते 5 विषयांमध्ये किंवा 2-3 विषयांमध्ये, एका विषयामध्ये फील्ड वर्क असतं, एकामध्ये इंटर्नशिप असते, एका विषयामध्ये प्रोजेक्ट वर्क असतं, किंवा 2-3 विषयांमध्ये प्रोजेक्ट वर्क असतं, आणि तेच विद्यार्थी ह्या विषयाचाही प्रोजेक्ट करतात, त्या विषयाचाही प्रोजेक्ट करतात. सिलेबस मध्ये दिलेला आहे त्यामुळे करावंच लागतं.
तर मग ते विद्यार्थी किती वेळा मोजायचे, तर तो एक विद्यार्थी हा एकदाच मोजायचा. एकच विद्यार्थी समजा एक पेक्षा जास्ती प्रोजेक्ट मध्ये असेल किंवा एक पेक्षा जास्ती एक प्रोजेक्ट असेल, एक फील्ड वर्क असेल, इंटर्नशिप असेल, तो एक विद्यार्थी एकदाच मोजायचा. त्यांना विद्यार्थी पाहिजेत. किती प्रोजेक्ट झाले तुमच्या इन्स्टिट्यूशनचे ते नकोय. प्रोजेक्ट आणि फील्ड आणि इंटर्नशिप मिळून किती झाले ते नकोय, तो आकडा नकोय. त्यांना किती विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीनं नॉलेज मिळालेले हा आकडा पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला तिथे त्या पद्धतीची माहिती, आणि ही फक्त लेटेस्ट कम्प्लिटेड अकॅडमिक इयर, ज्या वर्षी तुम्ही SSR भरत असाल त्याच्या आधी जे अकॅडमिक इयर तुमचं पूर्ण झालेलं आहे तेवढ्याच वर्षाची माहिती इथे द्यायची. पण आपल्या ज्या ज्या विषयांना असं काही फील्ड वर्क, इंटर्नशिप किंवा प्रोजेक्ट वर्क आहे त्या विषयाचे सिलेबसच्या कॉपीज आपल्याला इथं अपलोड करणं गरजेचं आहे. तर ते आपल्याला NAACला दाखवावं लागेल की या सिलेबसमध्ये आमच्या मेन्शन केलेलं आहे की याला फील्ड वर्क आहे, इंटर्नशिप आहे, प्रोजेक्ट वर्क. त्याच्यानंतर आपल्याला अजून काय काय करावं लागेल, तर फील्ड वर्क असेल तर त्या फील्ड वर्क आपण प्रत्यक्ष एखाद्या ठिकाणी, आता सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा फील्ड वर्क असतं की एखाद्या नदीमध्ये जाऊन तिथल्या माशांचा अभ्यास करणे किंवा एखाद्या टेकडीवर जाऊन तिथल्या ज्या वनस्पतींचा अभ्यास करणे. मग प्रत्यक्ष तिथे जाण्याचं जे काय ऍक्टिव्हिटी प्लॅन केली असेल त्याचे नोटिसेस, मग कुठले कुठले विद्यार्थी जाणार आहेत, मग ते कधी जाणार आहेत, प्रत्यक्ष तिथले त्या फील्डचे काही फोटोग्राफ्स, ती ज्या फील्डवर जाणार आहेत तिथं जर काही परमिशन घ्यायची असेल तर ज्या संस्थेची, समजा त्या एखाद्या प्रायव्हेट संस्थेमध्ये जाणार असतील तर त्यांची काहीतरी परमिशन असलेली ती लेटर्स, दॅट विल बी युअर डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस. इंटर्नशिप असेल तर ज्या संस्थेमध्ये इंटर्नशिपसाठी तुमचे विद्यार्थी जाणार आहेत त्यांच्यासाठी झालेला पत्रव्यवहार, इंटर्नशिप पूर्ण झाल्यानंतर त्या संस्थेने दिलेले सर्टिफिकेट्स, हे तुमची डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस असणार आहेत. प्रोजेक्ट वर्क असेल तर ते प्रोजेक्ट वर्क आयदर तुमचे विद्यार्थी स्वतः तुमच्या संस्थेतच करतात किंवा काही वेळेला काही प्रोजेक्ट हे बाहेरच्या संस्थेत जाऊन केले असतात. बाहेरच्या संस्थेत जाऊन केले असतील तर त्या संस्थेचं तसं पत्र, तुमच्या संस्थेत केलं असेल तर त्याचा जो गाईड असेल त्या प्रोजेक्टचा, त्याचं डिक्लेरेशन आणि त्याच्या प्रोजेक्टच्या काही कॉपीज आपल्याला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून ठेवावे लागतील. सर्व काही अपलोड करायचे नाहीत, पण त्याच्यातले काही थोडेफार आपण डॉक्युमेंट्स स्कॅन करून अपलोड करू शकतो की हे असे असे झालेले आहेत, किंवा याच्यातल्या काही गोष्टी आपल्या संस्थेच्या वेबसाईटवर ठेवून त्याची लिंक आपण इथे देऊ शकतो डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणून, जेणेकरून आपण सांगितलेली माहिती ही खरी आहे हे त्या DVV कमिटीला, डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन कमिटीला समजेल आणि ते आपल्याला या प्रश्नाचे पूर्ण मार्क देतील. असा हा तिसरा की इंडिकेटर आहे. आता सगळ्यात शेवटचा की इंडिकेटर, आपण आपल्या क्रायटेरियाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत. शेवटचा की इंडिकेटर आहे फीडबॅक सिस्टीम. इथे दोनच क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स आहेत. दोन्हीही क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स असल्यामुळे इथे आपल्याला क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय डिस्क्रिप्टिव्ह उत्तर द्यायची नाहीत, पण हे फार महत्वाचा की इंडिकेटर आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष तुम्ही फीडबॅक घेता का आणि फीडबॅक घेऊन त्याचा काय उपयोग करता हे फार महत्वाचं आहे. आता क्रायटेरिया नंबर 1 मधला जो फीडबॅक आहे, this feedback is related only with the curriculum and it is not at all related with the teaching quality, with the infrastructure and any other facility of the institution. हा जो फीडबॅक घ्यायचा आहे तो फक्त करिक्युलमवर, तुमचा जो करिक्युलम युनिव्हर्सिटीने दिलाय त्याच्याशी रिलेटेड फीडबॅक तुम्हाला घ्यायचा आहे. त्यामुळे दिस फीडबॅक शुड बी अ टोटली डिफरंट फीडबॅक दॅन द अदर फीडबॅक that is normally taken in the various institutions on the quality of the teaching, quality of the infrastructure, the services available in the office, library feedback घेतला तो, office feedback घेतला तो, teacher feedback घेतला तो, किंवा इतर feedback घेतला. That is totally different. Here it is specifically mentioned in this criteria that you should take the separate feedback, structured feedback only on the curriculum, and that too you should take it from 4 different stakeholders. त्यांनी 4 stakeholders सांगितले: स्टुडंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स अँड अलुमनी. विद्यार्थ्यांकडनं तुम्ही विचारून घ्यायचं की तुम्ही जे शिकताय ते तुम्हाला योग्य वाटतंय का, तुम्हाला त्याच्यामध्ये अजून काही जास्त काही नव्यानं काही गोष्टी इन्क्लूड कराव्या अशा वाटतात का. काही ठराविक विषयांमध्ये विद्यार्थी सांगू शकतील की ह्या विषयाचा सिलेबस आम्हाला खूप जुना वाटतो, किंवा या विषयामध्ये आम्हाला ह्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आम्हाला शिकवल्या तर चालतील, आम्हाला आवडतील. काही त्यांच्या काही सजेशन्स येऊ शकतात, प्रत्येक वेळेला येतीलच असं नाही, पण येऊ शकतात. टीचर्स म्हणजे आपणच, आपल्याच महाविद्यालयातले टीचर्स, बाहेरच्या महाविद्यालयातल्या टीचरचे सुद्धा तुम्ही फीडबॅक घेऊ शकता, आहे त्या करिक्युलमवर. एम्प्लॉयर्स, इथे मात्र बऱ्याच लोकांचा गोंधळ होतो. एम्प्लॉयर्स म्हणजे कोण? आम्ही कॉलेजमध्ये काम करतो म्हणजे आमचे एम्प्लॉयर म्हणजे आमचे संस्थाचालक, त्यांच्याकडनं फीडबॅक घ्यायचा का? तर अजिबात नाही. एम्प्लॉयर्स मीन्स द एम्प्लॉयर्स ऑफ युअर पास आउट स्टुडंट्स. जे विद्यार्थी तुमच्या संस्थेतून पास आउट होऊन कुठेतरी नोकरीला लागलेत त्यांना नोकरी देणारे एम्प्लॉयर्स. कारण तुमच्याकडे ज्या डिग्री कोर्सेसच्या डिग्री प्रोग्राम ते विद्यार्थी शिकलेले आहेत
तुमच्याकडनं पास आउट होऊन BA BCom BSc MA MCom MSc किंवा काहीतरी वेगवेगळे प्रोफेशनल कोर्सेस पास आउट होऊन ते विद्यार्थी बाहेरच्या कुठल्या तरी एखाद्या कंपनीमध्ये एखाद्या संस्थेमध्ये कामाला लागलेले आहेत. तिथे काम करत असताना त्या संस्था चालकाला तो जो संस्था चालक असेल किंवा त्यांना जे रिक्रुटमेंट देणारे जे काही मॅनेजर्स किंवा अधिकारी वर्ग असतील त्यांच्या लक्षात आलं असेल तर हा आला तर आहे, त्याला डिग्री आहे, त्याच्याकडे MBA ची डिग्री आहे, त्याच्याकडे MCom ची डिग्री आहे, त्याच्याकडे MSc ची डिग्री आहे, पण इथे काम करत असताना त्याला काही बेसिक गोष्टींचं नॉलेज नव्हतं. ते मला शिकवावं लागलं त्याला. They can give a good feedback on the curriculum that you need these things to be included in your curriculum. असा त्यांच्याकडनं तुम्हाला फीडबॅक घेता येऊ शकतो. आणि तुमचे अल्युमनी जे प्रत्यक्षात तुमच्याकडनं पास आउट होऊन कुठेतरी नोकरी करायला गेले आणि तिथे गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं मी आजपर्यंत जे शिकलो आणि इथं मला जे काम करायचं आहे त्याच्यामध्ये खूप तफावत आहे. मी हे आधीच शिकून आलो असतो तर माझा पुढचा वेळ वाचला असता. मला आता शिकून घ्यायला लागतंय आणि मग मला पुढचं काम करावं लागतंय. माझा हा वेळ वाचला असता तर मला हे कॉलेजमध्येच मिळालं असतं. So he can give also a feedback on curriculum. So you have to take the feedback on from 4 different stakeholders. आणि या प्रश्नामध्ये आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे की या 4 पैकी आम्ही किती लोकांकडून फीडबॅक घेतला. 4 लोकांकडनं घेतला का, तिघांकडनं घेतला का, दोघांकडनं घेतला का, एकाकडनं घेतला. असा हा प्रश्न तिथे येईल. दुसरा प्रश्न त्याच फीडबॅकवर आधारित आहे. दुसरा प्रश्न, फीडबॅक तर तुम्ही घेतला, पुढे काय केलं त्या फीडबॅक, त्याच्यावर काय ऍक्शन घेतली का? फीडबॅक घेऊन नुसता फाईल मध्ये ठेवून दिला का? तसं चालणार नाही. फीडबॅक घ्यायला पाहिजे, त्याचा अनालिसिस करायला पाहिजे, त्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन घेतली पाहिजे आणि तो ऍक्शन टेकन रिपोर्ट हा तुमच्या वेबसाईटवर तुम्ही अपलोड केला पाहिजे. ज्यांनी कुणी फीडबॅक दिला त्याला कळलं तर पाहिजे माझ्याकडनं नुसताच फीडबॅक घेतला पण त्याच्यावर पुढे काय तुम्ही ऍक्टिव्हिटी घेतली की नाही, त्याच्या पुढे काही ऍक्शन घेतली की नाही. समजा तुम्हाला असं लक्षात आलं की एखाद्या अमुक एका विषयामध्ये अमुक गोष्टींची ऍडिशन करणं गरजेचं आहे. तुम्ही तुमच्या अफिलिएटेड युनिव्हर्सिटीच्या BOS मेंबर्सना हे कळवू शकता. त्यांच्याकडनं त्यांना पत्र पाठवायचं की आमच्याकडे आमच्या आलेल्या फीडबॅकमध्ये या रेकमेंडेशन्स आहेत की ह्या कोर्समध्ये या गोष्टीच्या ऍडिशन्स झाल्या तर बरं होईल. त्यांच्याकडनं रिसिव्ड कॉपी घ्यायची आपल्या डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्ससाठी. वी हॅव कम्युनिकेटेड दिस फीडबॅक टू द BOS मेंबर्स. काही वेळेला BOS मेंबर तुमच्याकडनं आलेले फीडबॅक अशा अनेक वेगवेगळ्या कॉलेजकडनं आलेले फीडबॅकचा विचार करून पुढच्या वेळेला जेव्हा सिलेबस बदलतात तेव्हा त्याच्यात त्या गोष्टी इन्क्लूड करतात. तसं तो तुम्हाला मिळतो आणि ते पुढच्या सिलेबसमध्ये ऑलरेडी ते रिफ्लेक्ट झालेलं दिसतं. तुम्ही दाखवू शकता आम्ही हे पत्र पाठवलं होतं आणि त्याच्या नेक्स्ट सिलेबसमध्ये हे इन्क्लूड झालेलं आहे. म्हणजे आम्ही जो फीडबॅक घेतला त्याचा कुठेतरी वापर झालेला आहे. आता प्रत्येक वेळेला तसं होईलच असंही नाही. समजा तुम्ही म्हणाल की अहो आम्ही फीडबॅक घेतला, BOS मेंबरना कळवलं, आता विद्यापीठ काय सिलेबस लगेच थोडंच बदलणार आहे. आता तर बदललं होतं, आता ते पुढच्या 4-5 वर्षांनी बदलणार. त्याच्यात आमची NAAC येते, मग आम्ही NAACला दाखवू काय? ठीक आहे, तुम्हाला ऍक्शन टेकन रिपोर्ट मध्ये आणखीन एक गोष्ट दाखवता येते की विद्यापीठाचा सिलेबस या वर्षी बदलला, त्या सिलेबसमध्ये या गोष्टींची कमी होती, त्याचा आम्ही नोट करून ती BOS मेंबर्सना कळवली आहे की असं असं करा आणि त्यांनी आम्हाला त्याचं एक्नॉलेजमेंट पण दिली आहे की ठीक आहे तुमचा आम्हाला फीडबॅक तर मिळाला, त्याचा आम्ही पुढच्या रिव्हिजनच्या वेळेला निश्चित विचार करू असं त्यांच्याकडनं एक्नॉलेजमेंट मिळालेली आहे. पण तोपर्यंत पुढच्या 3 बॅचेस जाणार आहेत, कारण आता पुढचा सिलेबस रिव्हिजन व्हायला 3 ते 4 वर्ष लागतील. मग तोपर्यंत ज्या 3 बॅचेस पास आउट होतील त्यांना तर ते काही मिळणार नाहीये. त्या ज्या काही ऍडिशनल गोष्टी आहेत ज्या त्या पुढच्या सिलेबसमध्ये येणार त्यांना आता मिळणार नाहीत. त्याच्यासाठी आम्ही काय करणार तर त्याच्यासाठी आम्ही ऍड ऑन कोर्स सुरू केला आणि तो मुलांना आतापासून या वर्षीपासूनच मुलांना द्यायला सुरुवात केली. पुढच्या वर्षीच्या मुलांना करिक्युलम मधनच मिळेल, पण आताच्या मुलांना आम्ही ऍड ऑन आमच्याकडनं म्हणून तो कोर्स द्यायला सुरुवात केलेली आहे. ऍड ऑन कोर्स सुद्धा तसंच आहे. तो कोर्स किती दिवसांचा पाहिजे त्याचं निश्चित टाइम लिमिट नाहीये, पण ते मोजण्यासाठी तो 30 तासांच्या पेक्षा जास्त असेल तर तो NAAC ऍड ऑन कोर्स म्हणून मोजतो. ऍक्शन टेकन रिपोर्टसाठी तुम्ही ऍड ऑन कोर्स कितीही तासांचा केला तरी चालतो, पण ते मागच्या प्रश्नात जिथे ऍड ऑन कोर्सचा आपला चर्चा झाली होती तिथे मोजण्यासाठी तो 30 तासांचा कमीत कमी असणं अपेक्षित होतं. म्हणजे तुम्हाला आणखीन काय करता येतं की विद्यापीठाचा सिलेबस रिव्हिजन व्हायला वेळ होता म्हणून आम्ही ऍड ऑन कोर्स ऑफर केला. बरं, ऍड ऑन कोर्स तयार केला तर तो 30 तासांचा झाला असेल आणि तो तुमच्या BOS मेंबर्स कडनं तुम्ही जे अप्रूव्ह करून घेतला आहे, ठीक आहे, तुम्हाला सिलेबस रिव्हिजनला वेळ आहे ना, सध्या आम्हाला आमच्या ह्या कोर्सला अफिलिएटेड युनिव्हर्सिटीकडनं मान्यता मिळू देत. विद्यार्थ्यांना तुम्हाला सांगता येतं की विद्यापीठाचा मान्यताप्राप्त कोर्स आहे, विद्यापीठाचा मान्यताप्राप्त कोर्स आहे म्हणल्यावर विद्यार्थी तो कोर्स करायला तयार होतात. पहिला मुद्दा, पहिला फायदा. ऍक्शन टेकन रिपोर्ट मध्ये लिहिता येतं. दुसरा फायदा आपल्या संस्थेचा. तिसरा फायदा काय होतो की आपले नंबर ऑफ ऍड ऑन कोर्सेस वाढतात, ऍड ऑन प्रोग्राम्स वाढतात, तिथेही आपल्याला तो काउंट करता येतो. आणि चौथा फायदा म्हणजे पहिल्या प्रश्नात जिथे तुमच्या संस्थेची लोक, तुमच्या संस्थेचे शिक्षक
हे तुमच्या अफिलिएटेड युनिव्हर्सिटीच्या एखाद्या मान्यताप्राप्त ऍड ऑन कोर्स किंवा सर्टिफिकेट कोर्सचं करिक्युलम डिझाईन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत का, तर सांगता येतं की हा प्रोग्रामचा अप्रुव्हल विद्यापीठाकडून आलेलं आणि त्याचा डिझाईन केलेला करिक्युलम हा आमचा ह्या कमिटीने डिझाईन केला, त्याची ही कमिटी आम्ही नेमली होती, त्यांनी हा करिक्युलम डिझाईन केला होता. म्हणजे जर असं आपण ऍक्शन टेकन घेतली तर त्याचा आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या अँगलनी फायदा घेता येऊ शकेल. आणि त्यामुळे फीडबॅक घेणं आणि त्याचं डॉक्युमेंटेशन करणं आणि तो त्याच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीनं ऍक्शन घेणं हे फार महत्वाचं आहे. या प्रश्नाबरोबरच आपला क्रायटेरिया नंबर 1 चे सर्व प्रश्नांची विषयी चर्चा केलेली आहे. शक्यतो जे सतत विचारले जाणारे प्रश्न आहेत त्याची उत्तर मी माझ्या चर्चेदरम्यानच देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी याविषयी आणखीन काही तुमच्या शंका असतील तर मला काही प्रश्नांची उत्तर देता आली तर मी निश्चित देईन. धन्यवाद. Hello. Yes. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. I hope it will definitely be useful for all of us while facing the NAAC. Change is the end result of all true learnings. I hope all the participants agree this, because if we want change, particularly the positive change, or we will say that the growth of our institute, then we all have to implement all the points or the plannings. It may be teaching plan or the academic planning, which sir recently explained, and it was really wonderful session, sir. Very resourceful. Thank you so much. Now I request all the participants, if they do have any query regarding this session, so you can ask freely. So I request all the participants to please ask your questions. You can unmute yourself. हॅलो. बोला. हा सर, डॉक्युमेंट जी लिंक तयार करायला सांगितली आहे ती लिंक कशी तयार करायची डॉक्युमेंट अपलोड करण्यासाठी? डॉक्युमेंट अपलोड करण्यासाठी काही डॉक्युमेंट्स हे डायरेक्ट पोर्टलवरच अपलोड करायचे आहेत नॅकच्या, तर काही डॉक्युमेंट हे आपल्या संस्थेच्या वेबसाईटवर ठेवायचे आहेत आणि त्या वेबसाईटवर जिथे आपण ठेवलेले आहेत ती लिंक कॉपी करून त्या नॅकच्या पोर्टलमध्ये आपल्याला पेस्ट करायची. म्हणजे ते डॉक्युमेंटची लिंक क्रिएट करायची आहे का? हा, म्हणजे समजा एखादा तुम्ही प्रोग्राम घेतला किंवा एखादा ऍड ऑन कोर्स घेतला, त्याचा तुम्ही रिपोर्ट तयार केला ऍड ऑन कोर्सचा, तर त्याचा जर रिपोर्ट तुमच्या संस्थेच्या वेबसाईटवर असेल तर तो ज्या ठिकाणी असेल तिथली लिंक कॉपी करायची, तुमच्या संस्थेच्या वेबसाईटची त्या फोल्डर पर्यंत जाणारी लिंक, आणि ती नॅकच्या SSRच्या पोर्टलमध्ये जर टाकली, त्यांनी ती क्लिक केली की डायरेक्टली तुमच्या वेबसाईट वरचा तो डायरेक्ट ती फाईल ओपन होते. असं ओके, थँक्यू. कसं आहे, आपल्याला पोर्टलवर जेव्हा आपल्याला डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे तिथे त्यांनी काही ठराविक लिमिट दिलेत, त्यापेक्षा जास्ती आपल्याला करता येत नाही. 2 MB किंवा 5 MB, काही काही ठिकाणी 2 MB चीच जागा असते, काही काही ठिकाणी 5 MB चीच PDF अपलोड करता येते. आपली माहिती तर बऱ्याचदा खूप असते, मग एवढी मोठी माहिती कशी करायची, तर ती आपल्या संस्थेच्या वेबसाईटवर ठेवायची आणि मग आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरची लिंक तिथं देऊन टाकायची, ते आपल्या संस्थेच्या वेबसाईटवर येऊन बघतात. सर, क्या ऐसे कुछ कोर्सेस है कि जो 8 या 10 घंटे के आवर्स के हैं और जो यूजफुल हो सकते हैं? जैसे हमने अभी लास्ट देखा है कि सिलेबस में जो बातें नहीं है उसको कुछ ठीक करने के लिए अगर हम कुछ कोर्सेज करते तो ऐसे कुछ, क्या आपकी नजर में ऐसे कुछ कोर्सेज है? दैट डिपेंड्स ऑन एवरी सब्जेक्ट. हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के ऐसे कोर्सेस तैयार कर सकते हैं. I can give you some example from commerce. Yes. We have a subject called as income tax. So now we teach income tax to the students theoretically in the class, but nowadays we all know that the income tax returns are filed online. So online filing of income tax return is not there in the curriculum, so we can give these type of training to the students, how the online portal works, how we have to file the returns online, how to fill the
PAN card application form. हम्म. So these जी. type of courses can be for a short term duration. If they are not for 30 hours duration, they will not be counted as add-on. But in action taken report, you can claim that. Yeah. In 1.4.2. Yeah, 1.4. Yes, for Yeah. feedback action taken report, you can claim that, हाँ, even yeah. if it is less than 30 hours duration. Yeah. Thank you, sir. हॅलो सर. Yes. बोला बोला. सर माझा प्रश्न 1.3.2 च्या संदर्भात आहे. ऍव्हरेज पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट कोर्स दॅट इन्क्लुडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप ड्युरिंग द लास्ट 5 इयर्स. बरोबर. सर आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज जर असत तर इंटर्नशिपचा प्रश्नच येत नाही. मग काय करावं सर अशा वेळेस? युजी कॉलेजला इंटर्नशिप नाहीये, युजी प्रोग्रामला इंटर्नशिप नाहीये, पण पीजी प्रोग्रामला बऱ्याच ठिकाणी आयदर प्रोजेक्ट वर्क, बघा पीजीला MA असेल, MCOM असेल किंवा MSc असेल, प्रोजेक्ट असतंच बऱ्याचदा, कुठल्या ना कुठल्या तरी विषयाला प्रोजेक्ट असतं. युजीला आता काही हा बोला बोला. हा सर, आमचं महाविद्यालय हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संलग्नित आहे. तर आमच्याकडे 3rd इयरला प्रोजेक्ट वर्क आहे. बर. ओके. तर मग तो मेन्शन केला तर चालतो? अगदी निश्चित. तुमच्या करिक्युलम मध्ये जर प्रोजेक्ट वर्क लिहिलेला असेल की या विषयाच्या रिलेटेड विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट करणं कंपल्सरी आहे, तर तो विषयाचा मार्क दिले जातील. त्याच्या पुढे प्रोजेक्ट व्हायवा वगैरे असतात त्याच्या. निश्चितच तो इथं आपल्या या प्रश्नात आपल्याला काउंट करता येईल. त्यांचं तेच म्हणणं आहे की तुमच्या करिक्युलम मध्ये आहे, तुमच्या करिक्युलम मध्ये आहे हे तुम्ही दाखवणं गरजेचं आहे. तुमच्या सिलेबसची कॉपी दाखवायची त्यांना NAACला. हे आमच्या करिक्युलम मध्ये मेन्शन आहे. हा सर. आणि इंटर्नशिप साठी काय दाखवत सर? आमच्याकडे पीजी कॉलेज पण आहे. बरोबर. मग जर तुमच्या सिलेबस मध्ये किंवा करिक्युलम मध्ये विद्यापीठाने इंटर्नशिप मेन्शन केलेली असेल, तर ते विद्यार्थी कुठे जाऊन इंटर्नशिप करतात, ज्या संस्थेत करतात त्या संस्थेचं पत्र की तुमचे एवढे एवढे विद्यार्थी आमच्याकडे इंटर्नशिपला आले होते आणि त्यांनी एवढ्या एवढ्या दिवसाची इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट केली आहे, त्याचं हे सर्टिफिकेट. हो सर. त्यांच्याकडनं एक पत्र मिळतं संस्थेच्यासाठी. बरं, त्या इंटर्नशिपला जे विद्यार्थी जातात आपल्याला त्याला इंट्रोडक्शनचं लेटर आपल्या महाविद्यालयातून दिलं जातं, त्याची एक कॉपी आपल्याकडे असते. हा सर. आणि बेस्ट डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. ओके सर. आम्ही 6 डिप्लोमा कोर्सेस चालवतो 2 इयरचे आणि आमचे विद्यार्थी आम्ही इंटर्नशिपला पाठवतो, तर ते कन्सिडर केले तर चालतात का सर इथे? डिप्लोमा कोर्सेस हे तुमचे स्वतःचे आहेत का विद्यापीठाचे? UGC चे आहेत सर. ओके. त्याच्या विद्यापीठाची मान्यता घेतली तुम्ही? हो सर, विद्यापीठाची मान्यता घेतली. तर मग ते डिप्लोमा प्रोग्राम्स मध्ये तुम्ही दाखवू शकता आणि त्याच्यासाठी ते तुम्ही जे कोर्सेस आहेत यू कॅन क्लेम दॅट. आता ते त्याच्यावर ते विद्यापीठाचे डिप्लोमा आहेत का UGCचे डिप्लोमा आहेत त्याच्यावर कदाचित कसं होतं, DVVच्या ज्या कंपनीज आहेत NAACने ते प्रोफेशनल कंपनीजना आउटसोर्स केलेलं आहे DVV डेटा व्हॅलिडेशन करणं. हो सर. आमच्या नजरेस असं आलंय की एखाद्या कॉलेजला ऍक्सेप्ट केलेली एखादी गोष्ट दुसऱ्या कॉलेजला ऍक्सेप्ट होतेच अशी पण नाही. हा सर, बरोबर. कारण एखाद्या कॉलेजची DVV कमिटी वेगळी असते, दुसऱ्या कॉलेजची DVV कमिटी वेगळी असते. ते वेगळ्या कुठल्या तरी प्रोफेशनल कंपनीकडे गेलेलं असतं आणि त्या कंपनीच्या लोकांनी ऍक्सेप्ट करावं का नाही करावं हे प्रत्येक ठिकाणी, काही ठिकाणी हा थोडासा कॉन्फ्लिक्ट आहे. पण आपण क्लेम करायचा निश्चितच. ते मान्य व्हायला पाहिजे खरं म्हणजे, पण शेवटी ते कमिटीवर आहे. हो, ठीक है सर. एक चीज पूछना था ब्रिज कोर्स के ओके. ब्रिज कोर्स जो है सर डिपार्टमेंट वाइज अगर शुरू किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की कोई कैद है क्या सर? कोई नहीं. अगर एक भी पार्टिसिपेंट के लिए आप ब्रिज कोर्स लेते तो आपका ब्रिज कोर्स हो गया ना. जिसको जरूरत है उसको ही ब्रिज कोर्स देंगे. हमें क्या करना है, जो भी आपके पास विद्यार्थी आते हैं उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाने के लिए हमें ब्रिज कोर्स देना है. जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑलरेडी पहले से रिक्वायर्ड है उसको ब्रिज कोर्स तो देना ही नहीं है. जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बाकी बच्चों से कम है केवल उनको ही हमें ब्रिज कोर्स देना है. ब्रिज कोर्स तो हर एक विद्यार्थी को नहीं मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनको जरूरत है. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं रहता. थैंक यू सर. Hello. 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 Am I audible, sir? Yes, sir.
Hello. 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 Yes. Sir. Sir, I have one question. Actually, somewhere I heard that BSc first year chemistry, like BSc first year mathematics, but BSc first year physics, it can be a separate program, sir? No. No? No, 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 not at all. Okay. That, thank you, sir. Just this I want to clear. If at all it is for the third year, and then you are going to get the program, the so and so student has completed BSc chemistry, BSc in chemistry, then only it will be a program. You just get the affiliation letter from the university, you will get the list of the programs that is offered by the institution. That all will be your programs. Okay, thanks. May I ask question? Yes. Sir, for BVOC degree programs, like first semester we call it as certificate course. It is multiple exit program. Yeah. Yes. So can we consider them separately, because admission we take only once in a year for the whole year? So if the student is continued for the next semester and the next year, then you cannot claim that we have completed a certificate, then we have completed a diploma, then we have completed an advanced diploma. If the student takes exit after completion of 1 year, then only you can say that we have given this diploma or certificate or advanced certificate. Okay, sir. I have already displayed my phone number and email address as well. So even if you can, you send your queries on my phone. This is the same as the WhatsApp number, and the phone number is one and the same. You can send your queries on the phone through WhatsApp, or you can send the email also. Okay, sir. I think most of the participants have put forward their queries. So I truly appreciate all the participants for their interactions. And also I am grateful to you, sir, for your valuable guidance. Thank you so much. Now, after this wonderful first session, we will move towards the second session. And I would like to quote here something. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. And education is the most powerful weapon we can use to change the world. For the second session, we have two eminent personalities, Dr. C.M. Jadhav sir and Dr. P.M. Ardhapurkar sir. I welcome both of you on behalf of our institute. It's my immense pleasure to invite Dr. P.M. Ardhapurkar sir for the invited talk. Just a second. Okay, sorry for the disturbance. For second session, we have Dr. P.M. Ardhapurkar sir to enlighten us on the second criteria, which is teaching, learning, and evaluation. Before starting the talk, I would like to introduce Dr.
Ardhapurkar sir. He is currently working as HOD of Mechanical Engineering Department and also the approved professor at MGI's College of Engineering and Technology, Shegao. He is IQAC coordinator of the college since November 2016. He is the member of Board of Studies and recognized research guide in Amravati University. He has teaching experience of 22 years and research experience of 3 years. He has 2 years experience on industrial scale. Sir has number of publications in national as well as international journals to his credit. He has attended a number of conferences, seminars, and training programs. Near about 29 students have completed their project under his able guidance. He has visited Singapore University and also presented papers in international conferences at Arizona and Washington, USA. He is the life member of Indian Society of Mechanical Engineers and Indian Society for Technical Education. He has a number of achievements to his credit. The list is very long. Many congratulations to you, sir, for all the milestones you have achieved. It's our pleasure to have shared this platform with you. And I kindly request you, sir, to please start the session. The platform is all yours. Over to Ardhapurkar, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. You are audible. So at the outset, I would like to express my sincere thanks to the management of the Institute, Mungsaji Maharaj Mahavidyalaya, Darwa, Honorable Principal Dr. Vilas Raut sir, IQAC Coordinator Professor Prashant sir, and the organizing members of other collaborating institutes. This session, actually, along with me, my Honorable Principal Dr. C.M. Jadhav sir was supposed to be there, and we were jointly expected to present it. But because of certain emergency situation, he is not able to be present for this session. So I would justify from my side about the second criteria, that is teaching learning process. Let me share my presentation. Whether I'm a co-host. Yes, sir. You can share. You can share the screen. It shows the message host disabled participant screen sharing. Ma'am, I have a login from 2 devices. Okay, sir. Which one? Which one? Both are from the same name, Purushottam Ardhapurkar, but one is from mobile and the other is from the laptop. So can you identify that? Yes, sir. Yes, Just sir. a second. Yeah, now it's possible. Okay, sir. Is it visible? Yes, sir. But I think not in a full Screen, view mode. no, Okay. screen is not visible. It is just sharing. Now it is check. visible. Okay, thank you.
Okay. So I'm really thankful to all of you people. I have seen from yesterday the way you organize the inaugural function and even today's morning session. Really hats off to you all people. It's nicely managed FDP program on a very important topic, that is national accreditation, and that too in revised format. Before going ahead, I would like to know from the participants that how many of you are working in an accredited institute. So I would like to have a connect with you people instead of giving one-way talk. So it's better to know you people first. Madam has given nice introduction about me, but let's now talk about yourself also. I would simply know that how many of you are working in an accredited institute. For that, I would share one link to you. You will have to respond to that. Sir, please unmute yourself. Yes, ma'am. Sorry for that. Actually, I'm trying to share one link in the chat box. Okay. Yes, you can. Enter. Sir, the chat box is at bottom. You No, can I click have on shared it. I have shared it. Okay. Please check. No. No, sir. Yet no. There is no Okay. link. Okay. I will resolve it later because I'm facing some internet issue also. But can somebody write in the chat box? Yes, sir. Now you can see in the chat box I have shared one link. Yes, we have got it. Okay. Thank you. Yes, sir. Can participants respond to this link? Yeah. Most valuable thing you learn. क्या करें सर? What is
Mic before. Okay. Actually, there is a problem of some internet issue. I would move ahead. Can somebody write down in chat box directly how many of you are working in a accredited institute? Our second question is that, have you ever attended some training program related to accreditation? Attended accreditation program. I request all the participants to please write in chat box. Yes. So I got a mixed response that many of you first time attending the accreditation program and few already attended the such training program. It's really good. So it's a mixed audience. So with that, according to this, I would try to present my session here. Now, please give my feedback whether my screen is visible, that is presentation. Yes, sir, it is visible. Okay, great. So you know that there are 7 criteria in all. I would not speak much about individually all these criteria, but as my focus is only on the second criteria, that is teaching, learning and evaluation. As far as this second criteria is concerned, it is highly important. The weightage of this second criteria, if you see, it is 350 compared to all other criteria, it is very high, 35% almost. And therefore, every one of us will have to work while working for the accreditation. We will have to focus more on the teaching, learning, and evaluation. And here we will have to basically understand what is the philosophy or what is basically expected in nutshell, which are the important parameters there. I would say that there are 7 important parameters, and at the center stage, it is a student satisfaction. Number 1, it's student profile. Then student diversity. That is, it talks about the background of the students. Then teaching learning process. Then comes teacher profile. And next is evaluation. And then 6th is learning outcomes. So it is mainly focusing on all these 7 parameters. But remember, student satisfaction is at the center stage. And again, the weightage to the student satisfaction given is more. In specific, if you can look here, the 7 different indicators. That is number 1, 2.1, student enrollment and profile. Then number 2, catering to student diversity. Number 3 is teaching learning process. 2.4 is teacher profile and quality. 2.5 is evaluation process and reforms. Then comes student performance and learning outcomes. 2.7 is student satisfaction survey, SSS. Here in the table, the weightages are given for 3 different categories. That is for university, then autonomous colleges, and for the colleges like us, where we are affiliated to university. And you can have a comparison for the colleges which are affiliated status. The weightage is of 350. This is as per the revised format. Now I would limit my discussion only to the colleges which are having affiliated status. And for the affiliated status, for this second criteria, again, if you compare the weightage this with each indicator, you'll find that there is a revision recently. Like 2.1 earlier was having 30 marks. Now it is increased to 40. Catering to student diversity is kept as it is, 50-50. Similarly, teaching learning process also. Whereas the 4th point is teacher profile and quality, that is reduced from 80 to 60.
Similarly, evaluation process and reforms is reduced from 50 to 30. While focus is given more on this parameter, that is student performance and learning outcomes. And that is increased by 20 from 40 to 60. Similarly, student satisfaction is also increased from 50 to 60. So you can understand now it is overall, it is more student centric, not teacher centric. Now, my presentation I have arranged in such a way that it will be covering all the metrics in detail for under each and every key indicator. But you know that there are two types of metrics. One is a qualitative matrix and the other is a quantitative matrix. I would focus more on the qualitative matrix rather than focusing on quantities, because filling or submitting the data under this quantitative metric category, that is not that difficult. While justifying your qualitative metrics, what to include there, how to write down the essays properly, and what not to include, I suppose that is more important. People actually, they get confused in different metrics, qualitative metrics, and they usually refer the qualitative metrics of other colleges. And it's my observation that many colleges, they don't do it exhaustively, meticulously, and they simply copy paste these descriptions written under the qualitative matrix. And many times it happens then, if you read it, you come to know there are the practices which are not applicable to the college which are doing this copy paste practice. It happens. So my focus will be mainly on the qualitative matrix. Of course, I will be touching to the quantitative matrix too also, in order to make it a complete presentation. Like the first key indicator here, you can find out it is student enrollment and profile, which has a 40 marks. Under this key indicator, there are two quantitative metrics, 2.1.1 and 2.1.2. Both are quantitative metrics. Just simply you have to give the data, that is average enrollment percentage, average of last 5 years. So how many students year-wise are admitted to your institute? So that is very concrete data. Nothing is of confusion. So it's so simple. Your admission process is usually governed by some mechanism, and you have a very well documented data for the number of students. So year-wise number of students admitted year-wise, then number of sanctioned seats, that is also very fixed. I consider it is very straightforward. Number two is average percentage of seats filled against seats reserved for various categories as per applicable policies. So again, it is very straightforward. So moving ahead to the next key indicator, that is 2.2. Here it is catering to a student diversity. That means how your institute is meeting the requirements, needs of the variety of students having diverse background, maybe diversity in terms of cultural, diversity in terms of learning level, diversity in terms of their school education, and so many things. So how you are going to address all that diversity? So there are two again metrics. One is qualitative matrix and the other is a quantitative matrix. Here in qualitative matrix, you can find out the expected things which is to be included. That is, the institution assesses learning levels of the students. That means you have to carry out the assessment of the students about their learning level. And then for that, you will have to organize a special programs for advanced and slow learners. Okay, so I will be discussing more about this advanced and slow learners, how to assess and so on. Second metric is full-time student, full-time teacher ratio. Again, this is a concrete data. You know how many students are there in a current academic year, past academic year, and how many teachers were there. So it is simply putting the numbers. So let's first talk about the student assessment on their learning levels.
the very first question comes to mind, that how to identify the learning levels of the student, how to categorize them as advanced and slow learners. But I would like now to have a response from you people. I would be happy if someone respond to my question, that when you identify the total students enrolled in your class, let's say your class has 62 students and you have to distinguish it. So in how many categories you will differentiate them? Only 2 advanced low learners, or 3 or 4? Can anybody tell me? You can unmute your mic and you can contribute. See, it will be very, if you really respond to during the presentation, it will be interesting to you people also and to me also while presentation. Through special test. No, my question is not how to identify. The answer to this how to identify is given here. Okay, I would like to ask you that in how many categories will differentiate the students in a class? 3. Who is speaking? May I know your name? 3. Nazia Rashidi. It's Nazia Rashidi. From which college? From Same college. Great, man, great. Your answer is a very perfect answer. There must be 3 different categories. Can you name? Because out of 3, you can identify here, you can find out I have listed advanced and slow. What is the third? Special. What is the third? Special test. Special. My third category. You said in 3 different categories. Continuous internal evaluation. No, sir. My question is, see, you have a total. Advanced learner, slow learner. Yeah. And medium and. Correct. Medium learners. This is very important point. See, you have a 60 students in a class. You cannot differentiate all those 60 students in only 2 categories, slow and advanced. There has to be a third category, that is average students, middle level students, because otherwise we will face a problem that in a 60 student class, if you show 40 students advanced learner and 20 slow, so 40 students cannot be advanced learner students, and vice versa. If you show that only 20 are advanced and 40 are slow, because it's a natural, there must be a third category, average students. Okay, so this is very important. I have seen in some accreditation report of few colleges, they have given as evidence, because these evidences are available online, anyone can access it. The hyperlinks are active. So if you can go through that and you will find that few colleges, they show the proof there and differentiating entire class, putting on one column number of students, name of students, and the third column whether to put slow and advanced. They divide entire students only in 2 categories, slow and advanced. That is wrong. There must be a third category, average student. So this is very important. Second question comes, how to identify them? What can be a criteria? On what basis will I differentiate the students as a advanced or slow? See, our focus will be on advanced, either on both advanced and slow, but there has to be a third category, remember. Okay, the criteria can be all 3 together, 4 together. Number 1, you can have a special diagnostic test at the entry level of the student for that graduate program or postgraduate program. You can design some test, maybe based on their aptitude test or communication skill. You can have a design for that. That can be called as a diagnostic test. Okay, you can take into account SEE means semester end examination result, performance of the students in the previous semester end examination, and CIE means the continuous internal evaluation, the performance of the student in a CIE. And another component equally important is the co-curricular activities and the participation performance of student, because see, learning, you cannot make a mark on any student. He is a slow learner. He cannot be a slow learner in all the subject. Remember, very important tip. Many times it happens, student actually teachers, the department prepare a list of slow and advanced learner, and
that student is considered as a slow learner in all the subjects, mathematics, English, all subjects, whatever the subjects are there. How it can be possible? A student having maybe having good knowledge, good learning level in particular subject, maybe poor in another subject. So remember that your list of slow and advanced learner will be different subject wise, and your performance criteria can be all together. That is up to you. You will have to justify it ultimately. But people usually take all this into account, and I know that usually it is a practice, not a perfect rule, but a thumb rule, that 50% mass scoring on an average less than 50% is considered as a slow learner. I would say you can take it as 40% on the bottom side. Okay. Then once you identify the slow and advanced learner, there was a QLM that how to identify that and what special programs you are organizing for slow and advanced learner. Justify it. Okay. So basically you will have to give two types of program. To the slow learners, you will have to give some assistance, support type of program, and to the advanced learner, you will have to give the encouragement type of programs. To the slow learners, I have listed here few programs. Number 1, remedial classes. Number 2, bridge courses. Number 3, communication skill program. Next is study hours. In the inaugural speech, keynote speaker Dr. C.M. Jadhav sir addressed that there is a need of focusing more on communication skill. And in morning, first session by Professor Shah sir, he also talked about much on the bridge courses and remedial classes. So I would not elaborate it. You know everyone about remedial classes and bridge courses and so on. But these are the few programs which can be conducted purely for slow learners. Then you can have a separate mentoring system and allot few teachers to this group of slow learners. But remember, my focus here would be to tell you that student should not have that permanent mark on his head that he is a slow learner. It is just for your sake of convenience to have a conduction for the different kind of program for slow and advanced learner. Otherwise, that will be giving inferiority complex to the student. In a class, it may happen, one student will call to others, hey, you are a slow learner. Okay, that should not happen. Okay, then for the advanced learner, you must give some encouraging type of programs. That is, you must offer some advanced courses. Either you yourself can plan advanced courses, or nowadays these advanced courses are available on the MOOC platform. Those advanced courses you can personally recommend it to those advanced learner students related to your subject. Then paper publications. Ask those advanced learner students, catch them and tell, yes, you can write down one paper. I will guide you. As a faculty, we both can write down one paper, do some literature review, do some preliminary work, and we can present it in a conference. So that type of motivation you can offer to these advanced learners, and these advanced learners are always ready. It's my own experience that I always run after to this advanced learner, because I know that my profile also get improved because of this advanced learner. So I know that these advanced learners are always ready to work hard. They are eager to do something extra. So ask them to write down some papers and ask them to present in the conferences. Then you can ask them that you can have a peer group teaching process. That means this advanced learner may teach to the slow learners. That will enhance the interaction between the students and student. At our institute, we have this practice. We have a mentor-mentee system where it's something different than mentoring offered by the faculty member. Here, our senior students of third year usually they have one separate session in academic calendar, in timetable. Every week there is one session we put, and where the second year, third year students, they give the mentorship or the peer group teaching to the first year students. Similarly, final year student, they give to the third year students and so on. So this type of practice is really a fruitful practice. The next is internship opportunity. You can offer the internship opportunities if it is applicable to your subject naturally. Then you can motivate them to these students
going for higher studies at foreign universities. See, it's my observation that the students of our region, there are really few students in a class, 10, 15, 10, 12 students are always very shining students, but they lag behind as compared to the students from Pune and the Mumbai region only because of lack of guidance. They don't know what is the procedure to go for higher studies. They don't know how to write down the recommendation letters. They don't know which are the how to prepare the biodata for that, which are the good universities at internationally. They must know. So you will have to offer some guidance to this advanced learner. So this is very important, and all together you can really put into this metric. What are your basic practices? So don't copy paste from some other colleges, whatever practices you adopted at your institute. And really, basically, I would say that try to adopt the practices. It's not that people, while focusing on presenting the proposal to the NAAC, they only focus on collecting the data, whatever is available there, and little doing some manipulations. I'm strictly against of that. There must be, if you are going for accreditation, at least 2 years exhaustive work must be there to improve your quality basically at ground level. And to improve that quality, you must know what are the best practices adopted by other good institutes, and try to adopt those practices at your institute. And naturally, you will have too much data while presentation and justifying in the QLM. So this is all about this QLM. Next key indicator is teaching learning process. Highly important. It is, I would say, it is at the center stage for the entire institute, a teaching learning process. Now you would say that only 50 marks are given to this, but as though the directly 50 marks are here for teaching learning process, but this process would affect your entire quality of the entire institute. They are indirectly related. Like if your teaching learning process is excellent, student will be ultimately satisfied at the end of program, and therefore they will put good remarks, good feedback in the student satisfaction survey also. So like this, all these things are interrelated. Okay, so here again there are in all 3 different metrics. Out of 3, 2 are qualitative and 1 is a quantitative matrix. So I would not focus on the 3rd quantitative matrix. The first is student-centric method. Student-centric learning methods, such as some examples are given here: experiential learning, participative learning, problem-solving methodologies. So don't limit only to these 3 methods which are given, specified here. It is clearly written, such as examples. There are many student-centric methods. You can have your own practice. Teacher-wise, all those learning methods will be different. Okay, so what these student-centric methods are there, how to adopt it, which are really good, what is really going on in the recently in different national level, international level institutes, we should basically come to know that. Very important is not how to write down and that. Teacher must know what are the practices. Can I adopt some of these practices in my course delivery? That is important. Second is the teacher uses ICT tools. This is equally important. So I would discuss in next 2 slides. First, I would start with student-centric methods. Okay, so my major discussion will be on the student-centric method, and the next is your ICT, and towards the end of session, I would talk more on the program learning outcomes. Okay, so here I would focus more. Let's begin with a simple question that how do we learn? What is the process of learning? Do we know that? We should understand that. How our students learn? How much do we remember? What is the method of, what should be the method of delivery so that my students will learn more? There will be more learning outcome. It is in the research in the field of pedagogy. It is observed that by very reputed researchers from the international institute, that when you go for the verbal process, verbal learning gives at the most only 20% of learning.
by hearing words and by reading it. Many teachers, they have a practice of taking one textbook in a class, dictating it textbook, and students take the notes, or they ask them to read something from the textbook. Why student will come to your class? The notes are, books are available on Google and everything. So why student should come to your class? And what will be the learning outcome? Learning will be maximum 10 and 20% here by verbal. Next comes then the visual learning. Next comes the visual learning. By giving some visualization tools, that is by watching a demonstration or by watching moving pictures or simply standstill pictures, the learning level will be maximum from 30 to 50%. Just by watching the moving pictures, through that you can have a maximum 40% learning. So what is higher level of learning? What is that method? That is by action, learning through action, by doing something through activities. So these activities are very important. Every teacher, and remember that many times we have actually given the mock exercises and then guidance, that means whatever support is needed to many first times accreditation institutes. We visited, they invited us, and then along with my honorable principal, Dr. C.M. Zadhav sir, and we came to know even from these your science field colleges and engineering colleges also, that many times faculty give the feedback that, sir, in my subject I cannot conduct the activity. No, it is possible in each and every subject. It's a mental block, I would say. I'm a little straightforward, but it's really a fact. Few people, they give this type of complaint. If you remain positive and if you really explore, and if you basically know the different possible activities, you can explore it, you can think of, if you are really positive, and you can adopt those activities in your learning. Okay, that gives, you can see, teach by activity 70% learning, by simulation 90%, asking students to participate, that's a participative collaborative learning, project based learning, problem based learning, that gives 100%. So this is very important, and every institute really focus on this teaching learning aspect. As I said, this is at the center stage of the entire institute, and that's why I would focus more on that. I would really talk elaboratively. You know that how students learn, what are the general practices, and you all people know these practices which we offer to the students, but I have listed it here so that that will be a good list for the reference, like market survey, market research, visiting, if you are from commerce side, then visiting exhibitions. Exhibitions are really very fruitful, it gives fruitful learning. National level exhibition on Pragati Maidan, you can find out good quality of exhibitions take place yearly, even outside India also. Organizing trade fairs, volunteering for social objectives, and so many competitions, hackathons, industry visits, internship, and so many things. Really, out of all these, so many ways, a teacher can select at least one. Okay. Now, these are the practices, but in this QLM, what was written? Student-centric methods, and few were stated. That was experiential learning, participative learning, and so on. Are there only 3? No, there are many. As I said, I would again now take response from some of you from the participant side. Can you name at least any one student-centric learning method which you know? I'm not asking whether you adopt or not. You are adopting at your institute. Tumhe adopt karat hai ki nahi karat hai, that I'm not asking. My question is, do you know any student-centric learning method which you know? Can you at least unmute yourself and tell? कोई एक student-centric learning method, can you tell me that which you know, and if you are practicing it, it's really good. So group discussion.
Nilima ma'am is speaking. No, Nazir Rashidi. Again, you are speaking. Good. You are IQC. No, you are support in a IQC committee. Yes, sir. Thank you, ma'am. You are really enthusiastic to participate in this training program. Which practice you said? Can you repeat? Yes, sir. Which practice you said? Learning method? It's group discussion. Group discussion, correct. Group discussion. Anybody else? Anybody else? Seminar competition again. Seminar, correct. Anything else? See, project, sir. Project. We can assign project. Yeah. See, there are 100 participants. I can see you reach to the maximum limit of this Zoom platform, and only one ma'am is from the same institute. Anybody from the Fulsing Mahavidyalaya, from Amalchand Mahavidyalaya, they are also in the organizing. See, I would catch you people also because you are in the organizing team. It's the easiest job for me to catch you people. Any representative from Fulsing Mahavidyalaya and the other college? Any participant? Nobody is there from these two colleges? Yes, sir. Yes, sir. There are plus. Who is there from which college? PM college. Okay. Can you tell that which is the student-centric learning method which you know? Case study. Case study. Great answer. See, if you try to understand and if you try to recall a student-centric learning method, there are many student-centric learning methods. I would support you, I would help you here by listing out all these student-centric learning methods on next slide. Here you can find out. And this is really a very excellent slide because this slide is prepared by the University of Michigan, which has their own research center purely working on learning and teaching. And this gives you the spectrum of all the possible student-centric learning strategies, can be alternatively called as active learning strategies. And they have arranged this map. This is the spectrum. This is on particular scale. Scale you can identify. It starts from simple to complex. And you can find out how many student-centric learning strategies or the active learning methodologies can be possible there. And don't you think that out of all these, will it not be possible for you to adopt anyone for your own course? Yes, it is possible. So one must know what are the different student-centric learning strategies. Experiential learning, though it is on higher side as far as complexity is concerned, but you can see there are many. You can simply start with pause for reflection during the class. Take a pause of 1 minute, then self-assessment, think, pair, share, then peer review, brainstorming, hands-on technology, and so many. Okay, so this is the important to know. You can really find out what is the methodology. You'll get everything about think, pair, share, and different brainstorming, case studies, details of all these learning strategies on the internet. So out of all these student-centric learning strategies, I would naturally not focus on all, not possible also in 1 hour. I would focus only on few, which are highly important, which are relevant, which gives you a high level of learning to the students, higher order learning level, then which are more important in a sense that you'll find these practices are most appreciable because these are adopted by reputed IITs, ISC Bangalore, then other NITs and other international colleges. And these are listed here. One is simulations, student-centric method, then virtual lab, gamification, flipped classroom, learning through mobile technology, MOOCs courses, blended learning, project-based learning. So if you take any one out of all these 7 for your course or for your institute, and then if you put it in your criteria of that QLM and write down detail about that, I am confident your peer team members,
They will appreciate like anything. So starting with the simulations, very important methodology which gives you experiential learning. Through simulations, you can have experiential learning. Remember, many times people, if even you can also analyze, go through the NAAC SSR report of different colleges. Under this experiential learning, they only write down the, sir, we take a visit to the industry, we take a visit to this small factory, garage, bank, for commerce, and so on. Oh, that is there. That is a direct experiential learning. But remember, understand that you can gain experiential learning through simulations also, because technology is so improved that these simulations gives you 100% virtual reality. So students can have that experience, rich learning experience through that simulations. And there are many websites which are available on the your internet. But many times it also happens that teacher nowadays key resources available like teacher don't know which is really good, which is most reliable, which is widely used, which is adopted by many good institutes. Very confusing. That's why my purpose here to tell you about out of all those resources, only few resources which are really highly quality level, and that one is here I have listed. This is the University of Colorado, highly reputed university, Colorado, and they have a separate platform here. They made 806 million simulations for every subject. You can see here physics, chemistry, math, earth sciences, biology, and so many subjects, so many subjects. And if you really visit, I have even given the website address, so you can note down. You can have my presentation from the coordinator later on, and you just visit. My request is just visit on this website, and you experience that how quality simulations are there. You can show those simulations to the students. And nowadays, when you are going for the online teaching learning platform on Zoom, because of this corona, these type of tools will be highly beneficial. Then experiential learning, again through mobile technology. Technology enhance experiential learning activity. This is another resource. This website you can again visit. Here, this I like it because these people have developed really courses. They have designed some activities with a specific objectives, and that gives you, they ask you the students to do the particular activity online, which will give few objectives I have written here. It gives you that to build teamwork, communication, how to build the problem solving abilities in the students. These are very important nowadays. If you look at the POs, all these terms come there, problem solving abilities and so on. So you can give this high level of rich learning experiences to the students through the experiential learning by mobile technology. Next comes the gamification. So I explained till now experiential learning through simulations, then mobile based technology, then now very important is gamification. Many people have a mental block again. Even at our home, we don't like if my kid is playing with the games. We ask our kids, oh, why you are wasting your time on games? Only thing is that you will have to identify which are the good learning websites for the games, which are the good websites, which are the good games. Our students, every one of us, even as a teacher, we must learn something through this gamification. And this gamification practice, learning through gamification, is really innovative. In last 5-10 years, it is finding its own importance. And now good institutes, they are adopting this practice. Now something different like this, if you put in your practice, real practice in your institute and put it in your NAAC report, definitely NAAC team will appreciate it. Learning through gamification, because it enhances your skills. It gives you high level of motivation to the students. Because again, the game, while playing with the game, it is a teamwork.
There may be 2 players, 3 players or 4 players. So it builds collaboration and the teamwork also, sportsmanship also. It gains the ability to provide constructive criticism and offer feedback in a constructive way. Students really enjoy learning through gamification. So which are these good websites which offers this learning through gamification? Again, I would say that there are many platforms, and one must know which are really good platforms. I have again given here few learning platforms which are really excellent. I would say excellent. Top learning platforms available to out of 100, maybe 100,000, maybe at least 100 may be there. Out of those 100, I have listed here few. Classcraft, ClassDojo, then Sporacle, Kahoot, Socrative, Open Badges, Credly, Minecraft. This Minecraft is probably maybe knowing many of you, Brainscape and so on. Out of all these, I would again recommend the best out of this 6, 7, Kahoot number 1. You can really ask your students to go to the Kahoot. Sorry. Again, learning through gamification, I would say here the importance of this learning through gamification. See, there is one institute, national level institute, that is Mahatma Gandhi Institute of Education and Peace and Sustainable Development. It is under the scheme UNESCO and government aided. This institute is their objective is to offer the learning courses through gamification only, high level of technology, in that too artificial intelligence based, AI based. They have developed some courses. Their objective is only to offer the learning through gamification, not more than that. And you really visit this website, mainly their focus is on cultivating the social and emotional learning in classrooms. Now, I talk about learning through simulations, experiential learning, and then the gamification. Next, student-centric learning method, which was listed earlier, that was a flipped classroom. This is again very new. I probably, many of you might not be knowing. Of course, many senior faculty members, they may be knowing about the flipped classroom. What is that? And this is really innovative method of teaching learning. You know, traditionally what we do while having teaching learning process, we ask, there is a defined timetable. Okay, student used to come to your class, you teach. It's a kind of I teach and you listen. I talk and you listen. This type of thing is there. You have a blackboard and the chalk. You go on dictating it, and then it is very monotonous, one way. And then you at the end of your lecture, you ask your students to do something as a homework. You offer some activities which are supposed to be completed at their home. Those are homework activities. Here, in this traditional way of teaching learning, you are the boss. Teacher is the boss. Your role is like dictator. Okay, sage on the stage. This traditional way of teaching is inverted. It is a flip. That means what you are doing in a classroom, that is done at home by the students, and the reverse. That means now student will attend the lectures at home. How? You are offering some pre-recorded lectures, videos, studying material. Because what you actually do in the classroom, you explain the basics, fundamentals, whatever is available in the textbook. Same you are reproducing it. You are reading it at your home as a teacher, and you are reproducing it same from the textbook in the class. It's a kind of reproduction. Those basic things of your subject knowledge is nowadays open to everyone. You prepare some video clips or give it in advance. Like you have a next week a lecture. This week you must give those recorded videos
maybe from yourself recorded, or maybe there may be available, ready-made available recorded lectures which explain nicely fundamentals. You offer it in advance to the students. Ask them to complete it, watch that. You can have monitoring for that also. I cannot go into that detail because I can talk about 30 minutes only on flipped classroom. And then student will come to your class with preparation, knowing everything about fundamentally about that topic. And then you design some activities based on that, which are of applied nature. Design those activities. Have a group discussion, have a brainstorming discussion, ask some advanced level questions on that topic, test them really whether they really understood or not. Take 1 minute quiz during that in the class. So all those activities will be performed in the classroom. So this is reverse. Somebody is actually putting some marks on the screen. So it is really disturbing to me. Please take coordinate. I request coordinator to take care of that. Some participant or someone is putting the they are using sorry, sir. tools. Yeah. I request it is a all the participants. It is a childish activity, and if I am giving my lecture very seriously, I hope that participant will be equally interested. So I'm sorry, sir, on behalf of participants. I request the participants to please not draw such lines. And I request them to please take it seriously. Ma'am, I'm actually running after a lot of time, so I will try to complete. Can you give me 10-15 minutes more? Yes, sir. Yes. Okay. So this is a flipped classroom, and now this technique of teaching learning, that is really student centric. In real sense, it is student centric. What you talk about activities and everything, that is possible if you really adopt this flipped classroom technology. So in classroom, activities are conducted to engage the students, which will give a rich learning experiences. Student will really find interest. And it's not that only by knowing the flipped classroom methodology, I am delivering it here. As a teacher individually, I have a practice. I adopt this practice during my course. And I have really found that my students really take interest in attending the classes. Then next, so this was all about the student-centric learning method. In nutshell, I told you about learning through experience, learning through simulations, then the mobile-based learning, then gamification, and a flipped classroom. There are many student-centric learning methods. Now may not be possible to cover all those, but whatever is important, I covered about. And that will be, you can adapt it and you can put it in the report. Next is the metric about ICT. Your teacher uses ICT tools and all. Again, because of this corona, many faculty members are now familiar with many ICT tools and resources. There are many e-creation tools, communication tools, then the e-reading and writing tools. Many tools can be classified, and we people use either PowerPoint presentation, digital stories, then interactive quizzes, videos, and simulations, as I already repeated. Okay, blogs can be another good ICT practice. But as I said, there are many ICT platforms available on the website, on the internet. Which is better? Important question. Which are really adopted by high-level national as well as international institutes like IITs, University of Wisconsin, University of Michigan, many other universities, Oxford University. You must know that. And only those platforms, learning management system, LMS platform, and the other platforms I have listed here. Topmost, I would say Moodle. Moodle is really good. Equally, another top LMS platform is Canvas. Both Moodle and Canvas, these are a complete package learning management. And remember, these are free. These are free. So all teachers, your institute can adopt this practice of using LMS, either Moodle or Canvas.
Apart from this Moodle and Canvas, there are many other, like you might be knowing Google Classroom, Easy Class, ClassKeep, okay, Nearpod, or few are there for the conducting assessment and quizzes. But Moodle, then Canvas, this gives you the complete learning management. Mentimeter, I tried to use this Mentimeter in the beginning of my presentation. As far as creating the e-learning materials are concerned, either video or other e-learning resources, you need to have certain tools, minimum requirement, like you must have a laptop or desktop server, then camera, Wi-Fi, good quality of internet. Then another tool which you may not be knowing, that is these bamboo pads. Generally it is called as bamboo pads, and Wacom is a good company. Another is XP Pen. So those sketching pads you can use. Here the picture is shown for that. Yes. So you can look at this slide. Technology won't replace teachers. Many people are concerned about this, and they used to have a discussion. Now one day will come, there will be no role of teacher. No, technology won't replace teachers. But remember, teachers who use technology will probably replace teachers who do not. जे teachers technology use करत नाही त्यांना replace केल्या जाईल. जे teachers, they are really using quality ICT tools. With this note, moving ahead to the next indicator, that is teacher profile and quality. Again, here there are three different metrics. All those three are quantitative, like number one, average percentage of full-time teachers against sanctioned post. So you know how many teachers are there in our institute, what is the sanction post, very straightforward. Then average percentage of full-time teachers with PhD, this is very standard. Simply put the numbers, no need to explain how to calculate a percentage, what is the denominator and what is numerator, very simple, teacher la evdi garaz nahi. The third is average teaching experience, this is very straightforward data. So therefore I would move to the next indicator, that is evaluation process and reforms. Here you'll find both are qualitative metrics, and one is focused on internal assessment, the other is focusing on examination related grievances. Both has 15 marks. So let's talk about internal assessment. See, you have basically two type of assessment: university exam, you can refer it as a semester end examination, SEE, and this assessment as which you are conducting at your institute, department wise, teacher wise. Remember, this must be on a continuous level. So in fact, it should be continuous internal assessment. There can be many other components like unit test, student seminar, viva voce, poster presentation, project work, subject related assignment. Again, quiz, case study, group discussion, visits, open book test, surprise test, and many more. Remember, as an institute, as a department, basically you must have a policy, a written policy for the internal assessment. Some components you must decide at the central level. Yes, every department will conduct 2 unit tests and so on. And few components you can leave it to the student, to the teacher. So that type of autonomy must be there. So prepare a policy and carry out the internal assessment. Then in the metric, it is expected that justify your assessment is transparent. How to justify it? You must inform to the students what are the components you floated, you offered well in advance before the beginning of the semester. Then criteria of the assessment must be defined, must be informed to the students. You must share the answer sheet, display the students' performance in the after test, maintain record. Through this way, you can justify the transparency. What should the frequency? You can plan for that unit wise or topic wise. Then that should be included in the academic calendar. Your process must be a time bound. It must be a time frame. In policy, you must define after my unit test, within the next 3 days, the result will be out by all the departments. Then
the efficient process should be entirely structured. You can have a central committee for that, coordinator, and so on. So these are the few topics, points, not important. Usually everyone as a teacher knows. Now coming to the next and to the last point. Give me 10 more minutes. Will it be okay? 10 more minutes or 5 minutes, 5-6 minutes? Yes, sir. Yes, sir. I think we started little late. Okay. Next is 2.6. That is student performance and learning outcome. This is basically a big topic. One can have one separate session on the how to design the learning outcomes and how to calculate it. Okay. That is, teacher and students are aware of all the COs. You have to define the COs, display it on the website, notice boards, and department also. Then how to calculate those outcomes, and then how to have a continuous improvement on that. The third is average pass percentage. Again, very straightforward data. So coming to this COPO, outcome based education framework, you know, at the bottommost the course outcomes are there, then comes POs, then program educational objectives, and at the top you have vision mission. Okay. So as far as attainment is concerned, the process is reverse. You have to start from calculating the COs and then go for the calculation of POs and finally POs. Okay. My simple question to all of you, that how we traditionally do the CO writing. When we do it, when we define our COs, I know when the HOD distribute the teaching load, immediately teacher thinks about how to teach that subject. He think about activities. Oh, this semester I will take one seminar, I will take one group discussion, and so on. So that means his focus starts with the defining learning activities, and then he think about assessment, and then finally he deliver in the class. And then he write down at the end of semester, after delivery of course outcomes. This is totally wrong, because you are writing your course outcomes at the end of course, and then you are struggling to map that COs with your learning outcomes. There is no mapping at all possible. And then by hook or crook, by manipulation, teacher used to map it. And then you face the problem during the PRT. So there is a question mark. So you must start with first. Once you know that I have to take this course this semester, so think about that course outcome. At the end of my course, my student will be able to have so and so skill. So think it in advance. Define those course outcomes, and then think in advance about assessment. Then go for the defining learning activities. So this is called as a backward approach, again given by very famous what you can say, this teaching methodology. One book is there on understanding by design. This is widely accepted, adopted approach of backward design. So there are 3 different stages: identifying desired results in advance, then determine the acceptable evidence for that, and then finally go for student-centric learning activities. Your course outcomes must be very smart, specific, measurable, achievable, realistic, and time. There is a Bloom's taxonomy to write, which guides you how to write down these COs. Writing COs is really a meticulous work. This taxonomy gives you different learning levels, lower order thinking skills and higher order thinking skills. Your CO should not start with the word understand. Many faculty members, they write down at the end of course, my student will be able to understand. Avoid those words, understand and remember. Focus on this: create, evaluate, analyze. Which verbs you can put under these thinking levels that is given in this slide. As far as calculation of CO attainment is concerned, there are 2 different methods. One is a direct method, the other is indirect method. Direct method again has 2 components. One is CI and the other is SEE, semester end examination. Based on the performance of these 2 exams, internal and external exam, you can directly find out CO attainment. Indirectly, you can take at the end of course exit survey.
both will give you attainment of CO. Usually the percentage of CIE and SEE will be 20-80%. Again, there is no concrete rule. You can take it as 10 and 90%, 30-70%, and so on. As far as percentage to the indirect is there, it can be 10 to 20%. So your own IQAC committee can decide on that. And then finally, a level of attainment. If 60% of students score more than 75% marks, then it can be treated as level 1. If your 70% students score more than 75% marks, it is attainment level 2. And attainment level 3 is 80% of your students score more than 75% marks. There must be a continuous improvement of this CO. Once you calculated CO and then forget analyzing it, if you don't analyze it, what is the use? You know that NAAC philosophy is to have a continuous improvement. So once you calculated CO, then whatever target you set accordingly, first set that target, then course go for the planning, then deliver, then determine CO, then check it with the target. If you are meeting your target, if you are not meeting it your target, then plan for improvement. If you meet your target, then you have something else also. Go for increasing the target. And last is student satisfaction survey. Again, this is QNM, quantitative metric. The NAAC people will conduct this survey, and nothing to work on this student satisfaction survey. They have standard queries, and nothing to worry also, provided you adopt all the student-centric learning methods in your classroom, in each and every classroom. Apopos student satisfaction will. So this is only data of the student. With this, I would say that for a continuous improvement, there is a Deming field, very widely used management concept. Management people in every industry, they adopt this cycle, PDCA cycle, plan, do, check, act cycle. It is pioneered by this William Edwards Deming in 1950. You go for plan for the excellence, then perform, do, check, monitor, analyze your results, and improve accordingly. So with this, I would stop here. Thank you very much. If any questions, you can ask. Yes, thank you, sir. I am very grateful to you for everything you have discussed with us in the session. I hope all the participants have enjoyed the session because it was very interactive and also effective. Sir has discussed the various methods to fulfill the requirements of NAAC so that we can upgrade our grade along with the growth. I would like to say some lines here. Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. On this note, I invite the participants to please put forward their queries. The session is open for discussion. Good afternoon, sir. This is Santosh Gore. So, may I ask one question? Hello. Good afternoon, sir. I want to ask one question or clarify the things that are needed to go for this. Suppose you have got a student from, say, abroad. He or she is living abroad. Sir, I'm not able to hear you properly. Hello. Can you speak loudly and hello. Hello, am I audible, sir? Now it is clear. Now it is clear. Sir, I want to ask one question. Suppose in your college, you have one student from, say, abroad. Okay. So will it be helpful for this criteria too, or some other criteria? If you can clarify this, I would be glad. See, that's a very great thing. At least you actually try to explore these alumni resources and their expertise, and you assume that the alumni can be a good source. I appreciate it. And the alumni, the expertise from the alumni will be really helpful for the entire institute in every criteria, I would say.
you can take the help of the alumni in every aspect. Like you can have one guest lecture of your alumni. Okay, you can ask him to give the guidance on how to go to the higher education and how to get the job at outside India. Many more things can be possible. Then you can ask even to contribute financially, even in terms of expert knowledge. So that is possible, and that can be directly involved in teaching learning also. Depends on the level of alumni and so on. If he is really working at high level, he can contribute too much. Even you can you can get the feedback of alumni in your bio, in your website, and then you can, that will lead to the student satisfaction. Your current students will feel pride that yes, our ex students are going to such a high level, and that will be a motivation to the current students. So in many ways, you can explore the alumni expertise. So nice of you, sir. Thank you so much for clearing my views. It's a great help. Thank you, sir. Any other question? Hello. Yes, ma'am. Yes, sir. I think in the session you have explained in all the details. So all the concepts regarding the second criteria must have been clear to all the participants. So only thing from my side, my suggestion, actually I could have suggested earlier for second, you know that the second criteria is a big criteria having 350 weightage, and it covers so many metrics, correct? It is at the center stage as compared to criteria 1, last criteria and so other. Session 1 hour was not sufficient to this second criteria. Okay. According to the weights weightage, and that's why I was a little in hurry to finish it. Anyway, I hope I justified it. I'm thankful to the IQAC coordinator, IQAC team, and principal, sir. Yes, sir. Truly, we all appreciate your efforts, and we really got something new to learn. Thank you so much for that. And now we are in the last phase of today's program, that is vote of thanks. Vote of thanks doesn't mean the end of the show, but it gives you the next chance to build it in new way. So for as the today's session was very fruitful. Yeah, both the sessions were really fruitful and helpful for the NAAC assessment. So with my pleasure, I invite Professor P.B. Ruikar ma'am for vote of thanks. Over to Ruikar ma'am. Good afternoon to everyone present here. It is great honor and privilege to me to be here to extend words of gratitude on this special occasion. Let me first of all thanks to Almighty, the Creator, from the bottom of my heart for making today's occasion the most successful event. I, Professor Ruikar, feel immeasurable gratification in thanking our President, Honorable Shri Vasanbhau Guikedkar, and Secretary, Dr. Sir Sangeeta Guikedkar, for providing constant support to us. Thank you very much, sir and ma'am. It is our proud privilege to have our chief guest speaker, a true educationalist, a learned person, and expertise, Dr. Paraksha, IQAC coordinator, Modern College, Pune. Sir, I am very thankful to you for being with us and covered the NAAC Criteria 1 curricular aspect. Thank you very much, sir. I extend a very heartfelt vote of thanks to Dr. Purushottam Ardhapurkar for giving this event grace. Thank you very much, sir, for your prize time and worthwhile words on Criteria 2, that is teaching and learning evaluation. I extend a sincere thanks to our respected principal, Dr. Vilas B. Rao, sir, for stimulating the wishes and aspirations of the rising generations. Sir, we appreciate your compassion and commitment to your profession.
We are honored that we will always have you with us. Thank you, sir. It's my great pleasure to extend my deep gratitude to Dr. S.B. Chakwesar, Vice Principal, Head of the Arts Faculty and a Political Department for his valuable presence with us. I would like to express my gratitude to Dr. Bageshwar, IQAC Coordinator, and all the organizing committee, that is Dr. Hurdesar, Dr. Rashidi, Dr. Dambare, Dr. Vakode, Kotekar Madam, and Khan Sir. Thank you very much for organizing such a useful and informative faculty development program. I am very thankful to the host of today's session, Maurkar Madam, that she really wonderfully conducted both the sessions. And I am also very thankful to the technical committee. Last but not least, all the participants, thank you all very much for joining us, and I hope we will see you for the next time. Thank you for those who cooperate us directly and indirectly, all the teaching and non-teaching staff. Thank you very much. And on behalf of the organizer, I declare the program is over here. Thank you very much. Feedback link is given there in the chat box. Please give your valuable chat box. Fourth day for tomorrow. Okay, tomorrow is the third day of our third and Hello. Convert करना पड़ता है मैडम. Today's feedback link is already sent on the chat box, and it will be active for half an hour. Please give your valuable feedback. And tomorrow we will meet and discuss criteria 3 and 4. Thank you very much. Hello. Ma'am, I'm having one question for the criteria too. Can I ask to this, sir? Hello, yes. Recording बंद करो. Hello. Yes, ma'am. Can I ask my question? Yes. Okay. So there is a one key indicator 2.3.3 regarding the ratio of the mentor to the student academic and the other related issue. Can you explain this one, ratio of mentor and mentee? Ma'am, please, can you repeat the question? I think resource person have left the meeting. Okay. Sir, Dr. Ardapurkar sir, are you there? Yes. Online? Yes. Ma'am is asking one query. If Ardapurkar sir is there, so please reply to that particular query, Madam Madhuri. Yes, our. Hello, Dr. Ardapurkar. Dr. Ardapurkar sir is there, I think. Hello. Should I repeat my question again? 1 minute, ma'am. Let me see. Is there a resource person or not? Resource person, yeah, I think resource person is us to start with symbol.
Madam, we are extremely sorry. I think there is no connection between our resource persons. So you can ask your query tomorrow because all experts are there. It doesn't mean that the resource persons who is talking on third criteria can't explain your query. So if you are listening me, so I request you to please ask your query tomorrow to another resource persons. Hello, Madam Madhuri, Madam. Yes, sir. No issue. Thank you. Yes. You are from which college, madam? This is Rohini. I'm from K.M. Patel College, Thakurli. Okay, in madam. Kalyan. So, sir has left the meeting, I think. Okay, no issue, sir. No issue. I will provide you the cell number of Dr. Ardapurkar, sir. You can ask him directly. If you are writing, I will provide you a number. Just give me the number, sir. Okay. 1 minute. Yes. You can write, madam. Yes, 8551. 8551. Yes. 8551 100. Yes. 4684. 46? 4684. Okay. Thank Ma'am, you you so much, sir. can ask him anytime, no problem. All the resource persons are very gentle and they will reply definitely your query. Whatever the query you are having, you can ask to anybody. If you need number of every resource person, I will provide you. So thank you very much for attending the complete session. Yes, thank you very much, ma'am, for attending the sessions and being with us. Thank you very much. I hope your presence for the next day also. Okay, thank you. Stop, Neta. Stop.